Number 1, they are asking us to convert the given physical quantity into another unit. So we have kilogram per square meter per square second. So I write the units as a fraction, which is much easier to convert. When we convert kilograms to grams, you have to multiply by 10 to the power 3. The meaning of kilo is 10 to the power 3. Then we have micrometers in the denominator. Meter should be converted to micrometer. Micro means 10 to the power minus 6. Now here what is the conversion we must do? Meter to micrometer. If it was this way around, it would have been 10 to the power minus 6 multiplied by 10 to the power minus 6. But the other way around should be 10 to the power 6. So 10 to the power 6, which should be squared here because we have meter square in the denominator, and seconds is as it is. There is no change to the second unit. Then what is the value of the physical quantity? 1. So the value of the physical quantity will not change even if we change the units. So it would be 1 into 10 to the power 3 divided by 10 to the power 6 squared, which is 1 into 10 to the power 3 divided by 10 to the power 12. So 1 into 10 to the power minus 9 would be the answer. මෙතන ඒකක වෙනස් කරද්දී ඒකක භාගයක් විතර ලියුවොත් ප්‍රශ්නය හදන්න ලේසි. ඒතකොට ඒකක භාගයක් විතර ලියලා කිලෝ කියන එක ග්‍රෑම් කරනවා නම් කිලෝග්‍රෑම් කියන ග්‍රෑම් කරනවා නම් 10 තුන්වෙනි බලයෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මෙතන කරන්නේ මීටර මයික්‍රෝමීටර කරන එක. මීටර මයික්‍රෝමීටර කරන එක. එහෙම කරනවා නම් 10 6 වෙනි බලයෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මයික්‍රෝමීටර මීටර කරා නම් තමයි 10 ඍණ 6 වෙනි බලයෙන් වැඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි දන්නවා මයික්‍රෝමීටරයක් කියලා කියන්නේ එක වැඩි කිරීම 10 6 වෙනි බලය මීටරයි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතන හරේ ගත්තොත් හරේ මීටර වර්ගයක් තියෙනවා. එහෙනම් 10 6 වෙනි බලයේ වර්ගයක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒ විතර තප්පර තියෙනවා. තප්පරේ කිසි වෙනසක් කරලා නැහැ. එහෙනම් මෙතන අපිට දීලා තියෙන භෞතික රාශිය අගය එකයි. එහෙනම් එක කියන අගය වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. එක වැඩි කිරීම 10 තුන්වෙනි බලයේ බෙදීම 10 6 වර්ගය තමයි අපේ විරුතර වෙන්න ඕනේ. ඒක සුළු කරාම එක වැඩි කිරීම 10 ඍණ 9 වෙනි බලය එනවා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ. Question number 2. They have given us the relationship between force and density where Q is another physical quantity which we do not know what that is. They are asking us to find out the dimensions of Q. So we can dimensionally analyze this equation. Now what are the dimensions of force P? We know that force is mass into acceleration. So what are the dimensions of mass? M, acceleration L, T minus 2. Similarly, we know that density is mass over volume. What are the dimensions of mass? M, and what are the dimensions of volume? L cube. So, and if we substitute those values onto the equation, we get mlt minus 2 ml minus 3 to the power half. We have to consider the square root as well. Now the dimensions of Q then will be m into m to the power half, L into L to the power half, sorry, not half, minus 3 over 2, and T to the power minus 2. Now how do we simplify these? If it's the same base, now in this case which is m, we have to add the powers.
then we get m 3 over 2 l minus half and t to the power minus 2. So the answer would be the third one. දැන් මෙතන මාන ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. අපිට දීලා තියෙනවා බලයයි ඝනත්වය අතර සම්බන්ධයක්. q කියලා රාශියක් තියෙනවා. q රාශියේ මාන හොයන්න ඕන. එතකොට q රාශියේ මාන හොයද්දී මේ සමීකරණේ මාන විශ්ලේෂණය කරොත් අපි දන්නවා බලය කියන එකේ මාන ml t ඍණ 2යි කියලා. ඝනත්වයේ මාන ml ඍණ 3යි කියලා දන්නවා. මේ සමීකරණේ ඝනත්වයේ භාගයේ බලයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ ඝනත්වයේ වර්ගමූලය අරන් තියෙනවා. එතකොට මේ q කියන එකේ මාන ගන්න බලයේ මාන වැඩි වෙන්න ඕනේ ඝනත්වයේ වර්ගමූලයේ මාන වලින්. එතකොට අපිට මේ උත්තරයට එන්න පුළුවන්. Question number 3. Now when doing this question, the thing is, we have to look at this reading. This reading is 3.676 centimeters. Now in millimeters, it should be 36.76 millimeters. When converting this to millimeters, we have to multiply it by 10. Now looking at this reading, the thing that we must notice is that there are two decimal places. There is a number to two decimal places, not to one. That is very important when deciding what the instrument is, because we have to consider the least counts of these measuring instruments. Now, what is the least count of a meter ruler? 1 millimeter. What is the least count of a vernier caliper? 0.1 millimeter. These are general least counts. What is the least count of a sperometer? 0.01. Similarly, traveling microscope and micrometer screw gauge also, the least count is generally 0.01. Now, since this reading is up to two decimal places, the least count of this measuring instrument should be definitely 0.01 millimeter. Because if not, it's not possible to give this kind of a reading. In the case of vernier caliper, if the least count itself, what is the least count? The minimum reading possible. If the least count itself is greater than, is not giving two decimal places, if it's giving only one decimal place, possible readings are like 36.7, 36.8, not 36.7, 4, 5, 6, not up to two decimal places. So, vernier caliper and meter ruler can be disregarded. Now, in the case of the other three instruments, all three looks like they can be used. But the thing is, we have to consider the best answer. And in these answers, the thing is the sperometer. If you consider the sperometer, that is not used to measure such large values. Now, in the case of millimeters, this is like a large value. 36.76 is somewhat of a large millimeter value. Now, these kind of values are not usually used to measure, not usually measured by the sperometer. And also, out of the two answers, traveling microscope and micrometer screw gauge, the fifth answer can also be disregarded. Even the micrometer screw gauge is not used to measure such answers. So the best answer here would be the traveling microscope. මේ ප්‍රශ්නේ ගත්තොත් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා මිනුම 3.676 සෙන්ටිමීටර කියලා. ඒක මුලින්ම ගන්න ඕනේ මිලිමීටර වලින්. මිලිමීටර වලින් ගත්තොත් අපිට එනවා 36.76 කියලා. ඒකට 36.76 කියලා කියන්නේ දෙවෙනි දශම ස්ථානයට මේ අගය තියෙනවා. දෙවෙනි දශම ස්ථානයට තියෙනවා කියලා කියන්නේ වර්නියර් කැලිපරේ වගේ කුඩා මිනුම 0.1 මිලිමීටර වෙන උපකරණ වලින් අපිට බෑ මේ ආකාරයේ මිනුමක් ලබා ගන්න. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයේ මිනුමක් ලබා ගන්න විතරයි. නැත්තම් 3.6.8යි. ඔන්න ඔය ආකාරයේ මිනුම් තමයි වර්නියර් කැලිපරෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ උත්තර අතරින් අනිවාර්යෙන් උත්තරේ වෙන්න ඕනේ එක්කෝ චලාන වික්ෂය, ගෝලමානය නැත්තම් ස්ක්‍රූපු ආමානය. ඒ දෙකේ ඒ තුනෙන් අපිට
ගෝලමානය ඉවත් කරගත හැකි. මොකද ගෝලමානය ගත්තොත් ගෝලමානයෙන් මෙච්චර විශාල අගයන් මිනුම් ලබා ගන්නේ නැහැ. සාමාන්‍ය මෙච්චර විශාල අගයන් ලබා ගන්නේ නැහැ. එතකොට මේ උත්තර අතරින් හොඳම උත්තරය වෙන්නේ චල අන්වික්ෂය. ස්කෘප්ප ආමානය ගත්තත් මෙවැනි ලොකු අගයන් ගැනීමට ස්කෘප්ප ආමානයත් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. When two forces P and Q are inclined at 60 and 45 with each other separately, their resultants are 4 newtons and 5 newtons. So they have given us two instances of two forces with an inclination of 60 and 45. So let's say that the two forces are in this manner. In one instance, the inclination is 60 degrees, in the other it's 45. They have given us the resultant. So usually, let's say that the inclination is theta, which is a variable, can be any value. What would the resultant be? The square of the resultant, or the magnitude of the square of the resultant, would be r squared equals p squared q squared plus 2p q cos theta. You have to keep in mind this formula. If not, you can derive it, but it might take time. So the best thing is to keep in mind the formula. Now, we can substitute the values given to find out what Q is for the two instances. So now we substitute in the first instance where the resultant is 4. 4 squared equals the magnitude of P is A. So A squared plus Q squared, the result, the magnitude which we do not know, plus 2AQ cos 60. You can simplify this by substituting half for cos 60. Here you have 16 A squared Q squared 2AQ and half. So you get 16 equals A squared plus Q squared plus AQ. And you can get another equation by substituting 5 for R, which is the resultant in the other scenario. So you get A squared plus Q squared plus 2AQ cos 45. Cos 45 is 1 over root 2. If you substitute that here, you get 25 equals A squared plus Q squared plus root 2 A theta. AQ, I'm sorry. So you can reduce the two equations now. If you reduce the second equation by the first equation, you get 25 minus 16. These two get cut off. Also these two. You end up with root 2AQ minus AQ. Now you can take the common factors out. Which is Q. And you can substitute Q to get the answer. So the answer would be the second one. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා බල දෙකක්. ඒ බල දෙක අතර තියෙන කෝණය අවස්ථා දෙකකට දීලා තියෙනවා 60 45 කියලා. ඒ අවස්ථා දෙකේ සංප්‍රයුක්තය 4 නිව්ටන් සහ 5 නිව්ටන් කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට කියලා තියෙනවා P වල ඒ එක බලයක අගය A කියලා. ඒක බලයක විශාලත්වය A කියලා දීලා තියෙනවා. අපිට හොයන්න කියලා තියෙනවා අනිත් බලයේ විශාලත්වය. ඒතකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ සමීකරණය භාවිතා කරලා. අපි දන්නවා ඕනෑම අවස්ථාවක P හා Q කියලා බල දෙකක් තියෙනවා නම් ඒ අතර කෝණය θ නම් අපිට මෙන්න මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා ඒව ඒකතල බලන අපිට මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා R වල අගේ හොයන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සමීකරණයට ආදේශ කරාම අපිට එක සමීකරණයක් එනවා මේ ආකාරයෙන්. තව සමීකරණයක් එනවා මේ ආකාරයෙන්.
ඔය සමීකරණ දෙක පාවිච්චි කරලා අපිට මේ විදිහට සුළු කරලා Q හොයාගන්න පුළුවන්. Question number 5. The vectors OP, OQ, OR and OA are represented in a square of a side A. So they have given us a square side A. Side A. Now the lengths of these lines, as in let's say AB. Let's say that there is a vector AB. The magnitude of vector AB would be the length of AB, which is A. So half of AB. If there is a vector in this manner, for example, let's consider OP. What would be the magnitude of that vector? The length of OP, which is A, over 2, half of A. You have to take that into consideration. Now using that, this question would be much easier. Now we have four vectors. At the point O. If we consider vector OR, and vector OP, they are equal in magnitude and opposite in direction. If so, these vectors can be nullified. Now the two vectors get nullified. Now if you consider vector OA, leave it as it is. If you consider vector OQ, what you can do is you can replace that vector by vector AR. How is it possible? The two vectors are equal. Why is it equal? The length of OAR is equal to length of OQ, and also the direction. Both have the direction downwards. Since both the vectors are in the same direction, we can replace OQ by AR. So if I draw this diagram again, if I draw this square again, it will be drawn in this manner. Instead of vector OQ, I use vector AR, because the vectors are same. They are equal in magnitude, they are equal in direction, so they are equal vectors. So how can I find the answer now? How can I find the resultant vector? Using the polygon theorem, I can complete this triangle. If so, what would the resultant be? The resultant would be this. This would be the resultant. OR would be the resultant. So what is the magnitude of OR? That is A over 2. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ හොඳට බලන්න ඕන දෙයක් තමයි
අපි හිතමු මෙතන AB කියලා වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා කියලා. AB කියලා වෙක්ටර් එකක් තියෙනවා නම් ඒ වෙක්ටර් එකේ විශාලත්වය මොකක්ද? AB කියලා දෛශිකයක් තියෙනවා නම් ඒ දෛශිකයේ විශාලත්වය මොකක්ද? AB දිග. AB දිග කියන්නේ ඒ වගේ මෙතන OP දෛශිකයේ සැලකුවොත් ඒකේ විශාලත්වය මොකක්ද? ඒකේ විශාලත්වය වෙන්නේ OP කියන කොටස දිග. OB කොටස දිග මොකක්ද? A බෙදීම 2යි. OP කොටස දිග A බෙදීම 2යි. දැන් අපි හොඳින් බැලුවොත් OR දෛශිකයයි OP දෛශිකයයි ඒ දෛශික දෙකේ විශාලත්ව සමානයි. මොකද OP කොටස දිගයි OR කොටස දිගයි සමානයි. හැබැයි ඒ දෛශික දෙක විරුද්ධ දිශාවන් වලට තියෙනවා. එහෙනම් අපි දන්න දෙයක් තමයි දෛශික දෙකක් සමානයි නම් සහ දෛශික දෙක විරුද්ධයි නම් දිශාවන් වලින් විරුද්ධයි නම් ඒ දෛශික දෙක වල සංප්‍රයුක්තය බිඳුව වෙන්න ඕන. මොකද්ද වෙන්නේ? දෛශික දෙක ඇත්තරම කිව්වොත් එකිනෙකට කැපෙනවා. එතකොට අපිට ඒ දෛශික දෙක නොසලකා හරින්න පුළුවන්. ඒ දෛශික දෙක නොසලකා හරින්න පුළුවන්. දැන් අපි OQ දෛශිකය ගත්තොත් අපිට OQ දෛශිකය වෙනුවට AR දෛශිකය යොදා ගන්න පුළුවන් නේද? ඇයි? OQ කියන කොටස දිගයි AR කියන කොටස දිගයි සමානයි. OQ කියන කියන කොටස දිගයි AR කියන කොටස දිගයි සමානයි. ඒ වගේම OQ කියන දිශාව සැලකුවොත් පහළට AR කියන දිශාව සැලකුවොත් පහළට ඒ දිශාවන් දෙකත් සමානයි. එහෙනම් විශාලත්වයක් සමානයි නම් දිශාවනුත් සමාන නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ සමාන දෛශික කියලා. එතකොට OQ දෛශිකයේ සමාන නෝ AR දෛශිකයට. එහෙනම් OQ දෛශිකය වෙනුවට අපිට AR දෛශිකය යොදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන මෙන්න මේ දෛශිකවල සංප්‍රයුක්තය අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කළා. ඒක ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කරාම අපිට එනවා සංප්‍රයුක්තය මොකද්ද? OR. OR නම් සංප්‍රයුක්තය OR වල විශාලත්වය මොකද්ද? OR දිග මොකද්ද? OR කොටස දිග මොකද්ද? A බෙදීම 2. ඒක තමයි අපේ සංප්‍රයුක්තය. මෙන්න මේ දෛශිකවල සංප්‍රයුක්තයේ විශාලත්වය වෙන්නේ. A බෙදීම 2. Question number 6. We have a mass M suspended by a string and the string has a mass. Now first consider a string without a mass. If so, what would the tension be if this mass is in equilibrium? Would be mg, right? If we consider the equilibrium of this mass, let's say we consider the forces downwards, mg minus t, because t is upwards, the tension is upwards, equals 0. If it is in equilibrium, the resultant force should be 0. Then t equals mg. Now that would be the tension throughout the string. Now, how can we calculate the tension of the string if the string itself has a mass? We can consider a portion of this. Now, it's not mentioned here, but let's consider that the mass of the string being simple m. Mass of the string being simple m. Then what would be the mass per unit length? That would be m over L if the length of the string is L. Now, when we consider this portion, the forces of this portion would be something like this. The tension T in the corner, which should be counterbalanced by the tension here, and
let's say that this portion over here is L minus x, because in this question they are asking us the variation of tension from the upper end. So let's measure the distance, this x distance, as they have stated, from this top end. Let's say that this is x. If so, the remaining portion should be L minus x. Now, what would be the total mass, or the let's say what would be the forces actually acting here? What are the forces acting here? We have mg, which is the weight of the mass they have given, the object. And also we have another force, the weight of this string. Now what would be the weight of the string of this portion? L minus x, which is the length of the string, into the unit mass into g. That would give the weight of this portion. Now if we consider the equilibrium of this part, mg plus the weight of the string minus the tension should be equal to 0. So we obtain a relationship between the tension and x with the other constants. Because m is a constant, simple m here is a constant, simple L is also a constant. So T equals something like this. So if we simplify it furthermore, if we rearrange the equation, it will be something like this. So it is a equation of the format y equals mx plus c, where y, or the dependent variable, is the tension and x is the independent variable. So it should be a straight line where when x is 0, the tension is maximum, because if x is 0 here, the negative part gets 0, then T should be maximum. And this ends at the upper boundary of x, which is simple L, the length of the string. So something like this. හරිද? මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙන වස්තුවක්. ඒ වස්තුව එල්ලලා තියෙන තන්තුවකින්. අපි මුලින්ම සලකමු තන්තුවට ස්කන්ධයක් නැති වස්තුවක්. එහෙම වුණොත් තන්තුවේ ආතතිය mg වෙනවා. අපිට මේ m ස්කන්ධේ සමතුලිතතාවය සලකලා ආතතිය හොයාගන්න පුළුවන්. තන්තුව පුරාවටම තියෙන ආතතිය එක සමානයි, ඒක mg වෙනවා. දැන් අපි සලකමු තන්තුවට m කියලා ස්කන්ධයක් තියෙනවා නම් ඒ තන්තුවේ දිග l නම්. එහෙනම් තන්තුවේ රේඛීය ඝනත්වය අපිට එනවා m බෙදීම l කියලා. දැන් අපිට ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනවා මෙහෙම කතාවක්. ප්‍රශ්නේ කියලා තියෙනවා තන්තුවේ ඉහළ කෙළවර සිට දිග x. එහෙනම් අපි තන්තුවේ ඉහළ කෙළවර දිග සිට ඉහළ කෙළවර සිට තියෙන දිග x නම් අපි මෙන්න මෙහෙම එක බනලා පෙන්නමු. එහෙනම් මේ ඉතුරු කොටස දිග L ඍණ x වෙනවා. දැන් අපි මේ ඉතුරු තන්තු කොටසයි වස්තුවයි සලකුවොත් ඒ යන්නේ ඒ කොටසේ. මෙන්න මේ කොටසේ සමතුලිතය සලකුවොත් අපිට මේ ආකාරයේ සමීකරණයක් ලියන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මොකද්ද? වස්තුවේ බර. මේ තියෙන්නේ ඉතුරු තන්තු කොටසේ. නැත්තම් වස්තුවට සවි කර ඇති තන්තුවේ කොටසෙහි බර. ඍණ ආතතිය. උඩට තියෙන ආතතිය. මෙන්න මේ කොනේ තියෙන ආතතිය. ඒක තමයි මෙතන තියෙන එකම අසමතුලිත ආතතිය. නැත්තම් මේ කොටසේ තියෙන ආතතිය ඔක්කොම කැපිලා යනවා. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයේ සමීකරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ සමීකරණයම y සමානයි ඍණ mx ධන c ආකාරයට හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මෙන්න මේ ආකාරයේ
රේඛාවක් හම්බෙන්න ඕන. Question number 7. Now let's consider the expressions or the statements given. If an object is in equilibrium under three coplanar forces, that forces should intersect at a point. Now, what are coplanar forces? The simple thing is to understand coplanar forces is, think of three pens on your table. The three pens are on one surface. They are on one plane. Now think of what not coplanar means. Think of two pens on your table and another pen on the floor. They are on two different surfaces, two different planes. The two pens on the table are on one plane, and the pen on the floor, that is in another plane. Plane means kind of like, let's say if it's horizontal planes, it's kind of like levels, right? If it's vertical planes, is kind of like looking at straight lines which are parallel to each other, vertical straight lines which are parallel to each other. So the statement A is correct. For an object to be in equilibrium under three coplanar forces, the forces must definitely meet. That is one condition that should be satisfied. There can be a scenario where even if the three forces meet at one point, they might not be in equilibrium. Let's say that these forces are in these coplanar forces meet at a point and the angle in between them is 120. But what is the other condition needed to be satisfied for this to be in equilibrium? The three forces must be equal. Let's say that one of these is F/2, something like that. In that scenario, this would not be in equilibrium. But the statement A is correct. If an object is in equilibrium under three coplanar forces, it states that these are in equilibrium, then they should definitely intersect, right? So intersection and the magnitude should satisfy for equilibrium. Now if it is in equilibrium, both should be satisfied, right? Now statement B, when an object is suspended from a point above its center of gravity, it will be in equilibrium. Not necessarily. Now think of an example where you have an object M, the weight is mg, and there is a tension T. Now this could be definitely accelerating because the tension here might not be enough to counterbalance the weight. The center of gravity of this is found somewhere here in the center. So definitely statement B is false. Statement C, the center of gravity and the center of mass of an object are always coincided. No. Now you might think that is true, but actually statement C is also wrong. This happens only if the object is in a uniform gravitational field. Now the Earth, we consider that there is a uniform gravitational field around the Earth. In that scenario, yes, the center of gravity and the center of mass coincides. If it's not in a uniform gravitational field, no, those two do not have to coincide. So only statement A is true. අපි මේ හත්වෙනි ප්‍රශ්න බැලුවොත් හත්වෙනි ප්‍රශ්නේ ප්‍රකාශනවල තියෙනවා පළවෙනි ප්‍රකාශනය ගත්තොත් ඒක නම් ඉතාමත් සරල ප්‍රකාශනයක්. බල තුන යටතේ වස්තුවක් සමතුලිත නම් එම බල තුන සෑම විටම එකම ලක්ෂයේදී හමු විය යුතුය. ඔව් මේක නිවැරදි. එකම ලක්ෂයේදී හමු නොවුනොත් තියෙන දෙයක් තමයි එතන ගූර්ණයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. දැන් සමතුලිත වෙන්න එකම අවශ්‍යතාවය එකම ලක්ෂය හමු වීම නෙමෙයි. එකම ලක්ෂය හමු වෙලා තව දෙයක් වෙන්න ඕනේ මොකක්ද? ඒවයේ විශාලත්වයන් සමතුලිතයක් ඇති කරන්න පුළුවන් විදිහේ විශාලත්වය වෙන්න ඕනේ. හැබැයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ වස්තුවක් සමතුලිතව තියෙනවා.
එහෙනම් ඒ බල තුන මොන වගේද වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ බල තුන අනිවාර්යෙන් එහෙනම් එක ලක්ෂයකදී හමු වෙන්න ඕනේ. නෑ ඒ වගන්තිය හරි. දෙවෙනි වගන්තිය ගත්තොත් B වගන්තිය ගත්තොත් වස්තුවකෙහි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයේ වඩා ඉහළ ලක්ෂයකින් එල්ලු විට මෙන්න මේ ආකාරයේ වස්තුවක් සලකන්න. එය ස්ථායී සමතුලිතතාවයේ පවතී. නෑ. එහෙම වෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නෑ. අපි සැලකුවොත් මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක් මෙතන මේ mg කියන එක නැත්තම් මේ ස්කන්ධයේ බර කියන එක අර තන්තුවෙන් එන ආතතියට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මොකක්ද වෙන්නේ? මේ වස්තුව ත්වරණය වෙනවා. මොකද මෙතන අසමතුලිත බලයක් තියෙන නිසා. C වස්තුවේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය සහ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය සෑම විටම එකම ලක්ෂයක පිහිටයි. නෑ ඒකත් හරි නැහැ. ඇයි? ඒක හරි මෙහෙම වුණොත්. කියන්නේ සෑම විටම එක ලක්ෂය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වස්තුව තියෙන්නේ ඒකාකාර ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රයක නම්. එහෙනම් ඒ වස්තුවේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රයයි ගුරුත්ව කේන්ද්‍රයයි ඒක ලක්ෂය වෙනවා. හැබැයි එහෙම නැත්නම් ඒ කියන්නේ එයා ඒකාකාර ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රයක නැත්නම් ඒක වෙන්න කිසිම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක වෙන්නත් පුළුවන් නොවෙන්නත් පුළුවන්. Question number 8. An object moves with a constant acceleration starting from rest. The ratio between the distance it moves during the nth second and the distance it moves up to the nth second. Right. Now, what is meant by this nth second? First of all, let's understand that. Nth second means, let's consider 10th second. So there is a difference between 10 seconds and 10th second. Now 10 seconds means actually that is a time period, right? That is a time period, seconds. 10 seconds. No, let's say that is a time, not a time period, sorry. 10 seconds. We usually state something like this. We can say something like this. Now let's take for example Usain Bolt. He has an Olympic record of 9.5 something, as I remember. So how much time did he? Let's say that it's 9.50. I'm not exactly sure for his 100-meter record. Let's say that we say that he finished his race in 9.5 seconds. But if someone asked in which second he finished his race, we could say that he finished in the 10th second. So what is meant by 10th second actually? The second in between 9 seconds and 10 seconds. Now if these are kind of like positions actually, positions in time. If you can draw time as a line, these should be kind of like fixed points. If you are measuring time from a certain point, if this is that certain point, and if you can draw a line like this, these are specific points. What is meant by the 10th second? The second in between these 2 points. So what is the first second then? 1 second, and this is the initial one. This would be the first second. So similarly, what would be the nth second? Something like this. There is n seconds and there is n minus 1 seconds. So the time or the second in between that 2 positions of time is the nth second. So what would be the distance that it moved during the nth second? What would that be? They say that the object starts at rest. So the initial velocity is 0 and it has an acceleration of, let's say, a. If so, the distance that it moves during that nth second would be, we can use the equation, we can use the linear motion equations. Let's use the equation s equals ut plus half at square, because we are dealing with time here. So let's
first of all calculate the time that the distance that it moved during the first n seconds, because we need the distance that it moved during this portion. So for that we need to find out the distance that it moved up to this point and the distance that it moved up to this point. So let's say that the distance that it moved up to this point is s2 and this as s1. So the distance that it moved during the n second, let's say that it's d is equal to s2 minus s1. So our goal is to first of all find out what d is. So s2 equals 0 because the initial velocity is 0 plus half a n squared. And then what would be s1? 0 plus, because the initial velocity is 0 again, a n minus 1 squared. That would be s1 and s2. Then d would be the difference of these two. That would be the distance that it moved during the nth second, right? Now we have already found the distance it moves up to the nth second, which is s2. So if we find the ratio now, which is d of s2, d is half a n squared minus n minus 1 squared divided by s2, which is half a n squared. So we can simplify these two. These are difference of two squares, something like this. So this will be simplified to 2n minus 1 divided by n squared, which could be further simplified by getting the two fractions out of this whole fraction, which is 2 over n minus 1 over n squared. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපෙන් අහලා තියෙනවා අපිට කියලා දෙන වස්තුවක් නියත ත්වරණයකින් ගමන් කරනවලු මුලදී නිශ්චලතාවයෙන් පටන් අරන් ඊට අපෙන් අහනවා n වන තප්පරය තුලදී වස්තුව ගමන් කළ දුරත් තප්පර n දක්වා ගමන් කළ දුරත් අතර අනුපාතය. අපි මුලින්ම බලමු මොකද්ද n වන තප්පරය කියන්නේ කියලා. හරි. අපිට පුළුවන් මෙහෙම දෙයක් කරන්න. අපි හිතමු අපිට කාලය කියන එක වෙන්න මේ ආකාර රේඛාවක් විදිහට අඳින්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඔය කාලය කියන රේඛාවේ 10 වෙනි තප්පරය කියන එක නැත්තම් 10 second කියන එක කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයේ දෙයක්. තප්පර 10ක් කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ලක්ෂ තප්පර 9ක්. හැබැයි ඒක නිකන් අර යම්කිසි දුරක් වගේ යම්කිසි වෙලාවක් 10 වෙන තප්පරය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ 10 වෙනි මේ තප්පර 10ත් තප්පර 9ත් අතර තියෙන දුර වගේ ඒ අතර කාලය 10 වෙනි තප්පරය. ඒ වගේ n වෙනි තප්පරය n second කියලා කියන්නේ තප්පර n සහ n ඍණ 1යි තප්පර කියන අතර තියෙන කාලය. එතකොට ඔන්න ඔය කාලයේදී ගමන් කර දුර තමයි හොයාගන්න ඕනේ. ඒකට මුලින්ම හොයාගන්න ඕනේ n තප්පර වලදී ගමන් කළ කාලය සහ ගමන් කළ දුර සහ n ඍණ 1 තප්පර වලදී ගමන් කළ දුර. එතකොට මේකෙන් අපිට එනවා n වන තප්පරයේදී ගමන් කළ දුර. ඒක සුළු කරගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ හොයලා තියෙන්නේ මොකද්ද? n තප්පරයක් තුලදී ගමන් කළ දුර. n වන තප්පරය නෙමෙයි n තප්පරයක් තුලදී ගමන් කළ දුර. එතකොට අපෙන් අහන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ d යගේ මේ s2 කියන යගේ අනුපාතය. ඒ අනුපාතය තමයි මේ සුළු කරලා තියෙන්නේ. Question number 9. Masses of objects P and Q are 3 kilograms and 1 kilogram respectively, and they are placed on a smooth plate inclined 30 degrees to the horizontal. So you have an inclined plane and there is no friction here. So it would be a simple question. The only thing you have to do is you have to definitely draw the forces. You have to know how to draw forces, because any question would be simple if you know how to draw forces. So you have the weight of P, which is
30 newtons, because they have given us the mass as 3 kilograms, and you have 10 newtons. You have the normal reaction forces, which should be not much important in this question, but let's draw them. And you have to draw the internal forces. These are not external unbalanced forces, these are internal forces. This is the force actually they are asking us in the question. Right? Now, first of all, let's figure out the acceleration along this inclined plane. So what would be the acceleration? How can we find it? We can apply F equals ma to this system, because this system is moving together. Two masses P and Q are moving together for the system along the inclined plane. So the weight, the component of the weight along the inclined plane, 30 sine 30 plus 10 sine 30 equals 3 plus 1, which is the total mass of the system, into the acceleration A. So that would be equal to 40 sine 30, which is half, divided by 4. So the acceleration would be 5 meters per square second. Now, how can we find out what this force F is, what the force in between P and Q is? We can simply apply F equals ma along the same direction, which is along the inclined plane, to one of these masses. Let's say that we apply it to P. If so, that would be the easiest procedure. If so, what is the only force acting on P if we take it separately along the inclined plane? Along the inclined plane, you have two forces. What are they? The component of the weight and this F force. So F plus 30 sine 30 should be equal to 3. Again, the acceleration won't be different as the acceleration we found before, which is A, which is actually 5. So F equals 15 minus 30 sine 30. 30 sine 30 is half. So F is equal to 0. 15 minus 15. So actually there is no force in between P and Q when it is released from rest under gravity. It falls under acceleration both Q and P together, but there is no force in between them. This F force is 0. හරි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා වස්තුන් දෙකක් P සහ Q වස්තුන් දෙකක්. ඒ දෙක එකිනෙකට ගෑවිලා තියෙනවා. ගෑවිලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්න අතර බලයක් තිබිය යුත්තේම නෑ, බලයක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ අවස්ථාවේ මේ දෙන්න වැටෙන්නේ ගුරුත්වාකර්ෂණ ශේෂ්ත්‍රය යටතේ. හැබැයි ආනත තලයක් මත. එතකොට ආනත තලයක් මත අපිට බල සලකලා ආනත තලයේ දිගේ ඇති ත්වරණය සලකලා හොයාගන්න පුළුවන් මේ F බලයේ අගය මොකක්ද කියලා. එක බිඳුවද නැත්නම් ඊට වඩා වැඩි අගයක්ද කියලා. දැන් මුලින්ම කරලා තියෙන්නේ F සමාන m යොදලා තියෙන ආනත තලයේ දිගේ පද්ධතියට. එතකොට මොනවාද තියෙන බල, මොනවාද අපිට තියෙන බාහිර බල? අපිට දීලා තියෙන බරවල් වල ආනත තලයේ දිගේ තියෙන කොටස. එහෙනම් 30යි sin 30යි sin 30යි 10යි sin 30යි ගන්න ඕනේ. පද්ධතියේ ස්කන්ධය 4යි. 3 දන එක. A ගැන ත්වරණය මෙහෙම හැදුවොත් A ගැන ත්වරණය 5යි කියලා එනවා. දැන් කොහොමද අපි මේ F කියන බලය හොයාගන්නේ? අපිට මේ එක වස්තුවක් සලකන්න පුළුවන්. P වස්තුව සලකුවොත් P වස්තුවේ බල තියෙන මේ ආකාරයට. මේ ලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවත් කැමති නම් සලකන්න පුළුවන්. ඒක අපිට එච්චර අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. F සමානයි මේ P සඳහා හේතුව ආනත තලයේ දිගේ P ට තියෙන බල මොනවාද? F සහ බරයේ ආනත තලයේ දිගේ තියෙන කොටස 30යි sin 30 sin 30යි. ඒ සමාන වෙනවා ස්කන්ධය 3යි. ත්වරණය අපි කලින් හොයාගත්ත ත්වරණයම තමයි. මොකද පද්ධතියේ ත්වරණයම තමයි මේ පද්ධතියේ වස්තුන් වලට තියෙන්නේ. ඒකට මෙතන 5යි.
එහෙනම් මේ කොටස 15යි. 15 රින 30යි sin 30යි කියන්නේ 15 රින 15යි. එහෙනම් f සමානයි 0. Now question number 10 is an easy question. We have a velocity time graph and they are asking us the displacement time graph. Now the thing is, even though the question is easy, there are some points we must take from this question. The main point is that you can never velocity time graphs, you can never obtain displacements. Keep that in mind. Displacement is something like it's somewhat of a measurement of a position, as in where an object is relevant to another point. From a velocity time graph, you can obtain change in displacements. Change in displacements. How is it? You can consider the area under the curve. Also, you can obtain the acceleration, which is the gradient of the VT graph. Now, how can we do this question? Simply, we can consider something like this. We can look at the answers and then go for what the actual answer is. We can take a look at the 5 choices and consider the answer. Now in the first scenario, we have a velocity which is decreasing. A velocity which is positive but decreasing. Then what should the gradient be similar to that? The gradient of the displacement time graph. Because the gradient of the displacement time graph is actually the velocity. So we have a velocity which is positive and decreasing. So similarly, we should have a gradient in the displacement time graph which is positive and decreasing. This is positive but not decreasing. This has a constant gradient. This is negative. This is a negative gradient, so this is also not possible. This is positive, but the gradient or the slope is increasing, so this is also not possible. So 3 and 5 are only choices. Now in the next part, we have a negative velocity. We have a negative velocity and the value is constant. That means the gradient should be constant and the gradient, and if the gradient is and if the velocity is negative, the gradient also should be negative. If so, our only choice would be the third one. The third one, right? Because the velocity here is negative and it is constant. If so, the gradient should be constant and negative. We have a obtuse angle as the slope here. So the answer is the third one. You don't even have to consider the last part. If you want to consider it, we have a velocity which is 0. That means the gradient of the displacement time graph will also be 0, which is clearly stated here. හරි, දැන් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා VT සහ ST graphs. දැන් ප්‍රවේගකාල පස්තාරකින් අපිට ගන්න බැරි දේ තමයි විස්ථාපනය කියන එක. අපිට විස්ථාපන වෙනසක් ගන්න පුළුවන්. විස්ථාපන වෙනස ගන්න කොහොමද? විස්ථාපන වෙනස කියලා කියන්නේ වක්‍රය අට තියෙන වර්ගඵලය. අපිට ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරකයෙන් ගන්න පුළුවන් ගන්න බැරි විස්ථාපනය කියන එක. ඇයි විස්ථාපනය කියලා කියන්නේ මේ වගේ දෙයක්. විස්ථාපනය කියලා කියන්නේ වස්තුවක් තියෙන තැන වගේ. මොකක් හරි වෙන ලක්ෂයකට සාපේක්ෂව වස්තුවක් තියෙන තැනක් තමයි විස්ථාපනය කියලා කියන්නේ. විස්ථාපනය කියන අගේ. එතකොට විස්ථාපනය කියන එක අපිට ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයෙන් ගන්න බෑ. අපිට ගන්න පුළුවන් විස්ථාපන වෙනස විතරයි. හැබැයි අපිට ප්‍රවේගකාල ප්‍රස්ථාරයෙන් ගන්න පුළුවන් විස්ථාපන වෙනස සහ ත්වරණය. ත්වරණය කොහොමද ගන්නේ? අනුක්‍රමණය
විස්ථාපන වෙනස ගන්න පුළුවන් වක්‍රයට තියෙන වර්ගඵලය. අපි විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයක් ගත්තත් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණයෙන් ගන්න පුළුවන් ප්‍රවේගය මොකක්ද කියලා. එතකොට ප්‍රවේගය කියන එක විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයෙන් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය කියන එක ඒ අනුක්‍රමණය වෙනස් වීම ඒ අනුක්‍රමණයේ අගයන් එක සමාන වෙන්න ඕනේ ප්‍රවේග කාල ප්‍රස්ථාරයේ ප්‍රවේගයේ අගයට. අන්න ඒකෙන් තමයි අපිට මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මූල කොටස ගත්තොත් අපි දකින දෙයක් තමයි මෙතන මේ ප්‍රවේගයේ ධනයි සහ ඒක අඩු වෙන ප්‍රවේගය. එහෙනම් විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරයේ අනුක්‍රමණය ධන වෙන්න ඕනේ සහ එය අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ ආකාරය අපිට හම්බෙන්නේ 3යි 5යි කියන එක විතරයි. මොකද මේකේ අපිට තියෙන්නේ ධන අනුක්‍රමණයක් හැබැයි නියතයි. මේකේ ඍණ අනුක්‍රමණයක්. එහෙනම් ඒක වෙන්නත් බෑ. මේකේ තියෙන ධන අනුක්‍රමණයක් හැබැයි ඒක වැඩි වෙන අනුක්‍රමණයක්. මේකේ නම් ධන අනුක්‍රමණයක් හැබැයි අඩු වෙන එක. 3 සහ 5 කියන එක. දෙවෙනි කොටස සැලකුවොත් දෙවෙනි කොටස තියෙන්නේ ඍණ ප්‍රවේගයක්. ඍණ ප්‍රවේගයක් කියලා කියන්නේ ඍණ අනුක්‍රමණයක් තියෙන ඕන විස්ථාපන කාල ප්‍රස්ථාරේ සහ ඒ නියත වෙන්නත් ඕන. මොකද මේ ප්‍රවේගය නියතයි. එහෙනම් අපේ එකම උත්තරය වෙන්නේ 3. මොකද 5 කියන එකේ මෙන්න මේ ආකාරයේ වක්‍රාකාරව තියෙන ඒ කියන්නේ අනුක්‍රමණය විචලනය වෙනවා. Question number 11. The frictional force acting on each object shown can be neglected if the applied force P, the tension, right. Now they have given us a system where the applied force is P and they are asking us the tension in between B and C. So let's say that the tension is something like T1. Yes. Now how can we do this question? It's similar to the question we did above. Question number 9. The thing is, we're dealing with strings. It's not that different. Now, how can we do this? First of all, I can find out the acceleration of the system. Let's say that acceleration is A. You can apply F equals ma towards the left to the system. So what would the F unbalanced force be? That would be P, because that is the unbalanced force. The tension here, these are internal forces. Even in this string and in this string, these are internal forces. So P equals, what is the total mass of the system? M plus 2m plus m. And the acceleration is A, as we consider that as A. So A equals P over 4m. That would be the acceleration of the system. Now we can consider C separately. If we consider C separately, what are the forces acting on it? We can just consider the horizontal forces here. We have the T tension, T1 tension acting on it. So again we can apply F equals ma towards the left on C. So T1 equals 1, which is the mass of it, m, into the acceleration P over 4m. So the T1 tension equals P over 4. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙන මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ප්‍රශ්නේ 9 වෙනි ප්‍රශ්නේ වගේම තමයි. අපිට පුළුවන් මෙතන මේ පද්ධතිය ත්වරණය හොයාගෙන C වලට වෙනම F සමාන ma යොදලා. ඒතකොට පද්ධතිය ත්වරණය හොයාගන්න කොහොමද? පද්ධතියට F සමාන ma යොදලා. පද්ධතියට F සමාන ma යොදලා. වමත දිශාවට. එතකොට මේ පද්ධතියේ තියෙන එකම බාහිර බලය තමයි P කියන එක. එතකොට බාහිර බලය P නම් ඒක තමයි අපේ අසමාන්තර බලය වෙන්නේ. එහෙනම් P සමාන වෙනවා මුළු ස්කන්ධය පද්ධතියේ මුළු ස්කන්ධයේ m ධන 2 m ධන m එන 4යි වැඩි කිරීම ත්වරණය. ත්වරණය කියන්නේ එහෙනම් P වෙදීම 4යි. ඒ ත්වරණයම තමයි C වලටත් තියෙන්නේ. පද්ධතියේ ත්වරණය තමයි ඒ වස්තු වලත් තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද C මත තියෙන තිරස් බාහිර බල T1. T1 කියන්නේ B හා C අතර තියෙන තන්තුවේ ආතතිය. එහෙනම් T1 සමාන වෙන්න ඕනේ C වල ස්කන්ධය m වැඩි කිරීම ත්වරණය. P වෙදීම 4යි. එහෙනම් අපිට T1 වෙනවා P වෙදීම 4යි කියලා.
Question number 12. Now in question number 12, they are asking us the value of V to just lift the rocket. Why does it have to have a specific velocity? There is a reason. Now to lift the rocket, what should happen is actually the upward force or the lifting force of the rocket. The lifting force of the rocket should at least be equal to mg. To lift the rocket, this should be satisfied. At least equal or greater. So at that instance, if it has a velocity v, so I'm sorry, if the gas which is released has a velocity v, if it has a velocity v, how can we do this? Now this rocket has a mass m, it is ejecting gas of density rho with effective cross-sectional area of A at a velocity v. They are asking us the value of v to just lift the rocket. So we first have to find f in terms of these quantities A, v and rho and equalize that to mg to find out what the velocity v should be. Now how can we do this? Actually, how does this lifting force occur? When this gas is ejected, there is a change in momentum occurring in the system. So there is a change in momentum of the gas downwards, then there should be a change in momentum on the rocket upwards. Change in momentum on the rocket. This causes the lifting force. So F is equal to the change in momentum of the gas divided by the time it takes for the change in momentum. These two have the same magnitude. Now the direction of the lifting force is upwards because there is change in momentum of the gas downwards. If so, there should be a reactional force acting on the rocket upwards. Now, since let's consider something like this. During a t time, let's say that the gas which was ejected was something like this. It should be somewhat of a cylinder, right? Because let's say it should not be exactly a cylinder, but let's say that this area here is circular. If so, the gas ejected should be somewhat similar to a cylinder. Now how can we find what the mass of the cylinder is? Let's consider that the length of the gas ejected is A and they have given us the cross-sectional area which is A. The length of the gas ejected has L and they have given us the area as A. Then the mass ejected should be AL into the density. AL is the volume into the density should give us the mass of the gas ejected. Now that into V, because V is the velocity at which the gas is ejected. The initial is 0. Now what is L over T? L over T is the velocity because a displacement of L is released, a distance of L gas is released, then the velocity should be L over T. So L over T is V, we have rho V, so this is equal to AV squared rho. Now since F is equal to mg, we can equalize AV squared rho to mg. We can subject V squared mg divided by A rho. Then V is equal to square root mg over A rho. So that would be the velocity required to lift the rocket. හරි දැන් මේ ප්‍රශ්නේ කරන්න කොහොමද? මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙනවා
රොකට් එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ රොකට් එකෙන් වායුවක් නිදහස් කරනවා. ඒ වායුව නිදහස් කරන ප්‍රවේගය අනුව වෙනස් වෙනවා වායුවේ ඒ රොකට් එක ඉස්සන බලයගේ. ඒ රොකට් එක උස්සන බලයගේ වෙනස් වෙනවා වායුව විකුත් කරන ප්‍රවේගයට අනුව. දැන් මේ වායුව නිකුත් කරන එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? ගම්‍යතාව වෙනසක් ඇති වෙනවා. එතකොට වායුවයට තියෙන ගම්‍යතාව වෙනස මොකද්ද? පල්ලෙහාට. ඊට අනුරූප ප්‍රතික්‍රියාවක් විදියට රොකට් එක මත ඇති වෙනවා උඩට ගම්‍යතාව වෙනසක්. ඇයි ඒ? මුලදී තියෙන ගම්‍යතාවය නැත්තම් ආරම්භක ගම්‍යතාවයේ බිඳුවයි. එහෙනම් අවසාන ගම්‍යතාවයත් බිඳුව වෙන්න ඕන. ඒ හේතුවෙන් පහළට ඇති වෙන ගම්‍යතාව වෙනසම උඩට ඇති වෙන්නත් ඕනේ. උඩට ඇති වෙන්නේ මොකක් මතද? රොකට් එක මත. ඒ නිසා රොකට් එක මත ඇති වෙන බලය. ඒ බලය තමයි මේ ගණනය කරන්න හදන්නේ. එතකොට මේ බලය ගණනය කරද්දී අපි ගන්නේ මෙන්න මේ ගම්‍යතාව වෙනස. මේ ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට සලකන්න පුළුවන් වායුව මත ඇති වෙන ගම්‍යතාව වෙනස. වායුව මත ඇති වෙන ගම්‍යතාව වෙනස. මොකද අපි මෙතන හදන්නේ මෙතන සලකන්නේ අගයක්. අගය සලකද්දී වායුව මත ඇති වෙන ගම්‍යතාව වෙනස mv නම් ඒක ඇති වෙන කාලයට එන අපිට මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරලා හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ රොකට් එක මත ඇති වෙන බලය. ඒ උස්සන බලය. ඒ උස්සන බලය අඩුම තරමේ mg වත් වෙන්න ඕනේ මේ රොකට් එක ඉස්සෙන්න නම්. දැන් අපි දන්න දෙයක් තමයි අපිට දීලා තියෙන දෙයක් තමයි රොකට් එකෙන් එළියට එන වායුවේ වර්ගඵලය ඒ කියලා. එයා විදින වර්ගඵලය සපල වර්ගඵලය අපි හිතමු t කාලයක් තුලදී L දිගක වායුවක් එළියට එනවා කියලා. එහෙනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් එළියට ආපු ස්කන්ධය L කියන පරිමාව වැඩි කිරීම ඝනත්වය කියලා. ඒක බෙදීම t වැඩි කිරීම v. v කියන්නේ එළියට නිකුත් වෙන ප්‍රවේගය. දැන් L බෙදීම t කියන්නේ මොකද්ද? ප්‍රවේගයම තමයි. මොකද t කාලයක් තුලදී එළියට ආපු වායුවේ දිග L. නැත්නම් විස්ථාපනය L. එහෙනම් ප්‍රවේගය L බෙදීම t. දැන් L බෙදීම t නම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ඵලය AV වර්ගයේ ρ කියලා. එහෙනම් මේ AV වර්ගයේ ρ කියන එක සමාන කරොත් mg වලට අවම බලයට අපිට එනවා v වර්ගයේ සමාන mg බෙදීම a ρ කියලා. එහෙනම් v සමාන වෙනවා වර්ගමූල mg බෙදීම a ρ වලට. Question number 13, that is somewhat of a good question. Let's divide this question up to two parts. It's consider small values of f and large values of f. Now for small values of f, what happens is this: the friction in between A and B would be static. So what is static friction? Static friction is something like this. It wouldn't allow relative motion between the two surfaces. Static friction is the state where the friction between the two surfaces is when the two surfaces don't have relative motion. So when f is small, this would be static friction. So there is an opposite frictional force acting on A, opposite to f on A, and opposite to this frictional force there is a frictional force acting on B. What happens here is the two blocks A and B will move together with the same acceleration. So there is no any relative motion between A and B. Because there is no any relative motion between the two surfaces, there won't be any two relative motions. There won't be any relative motion between A and B. So the two objects will move together as one. Simply, if we consider just A only for f equals ma to A, f minus fs, which is the frictional force, equals ma. I'll consider this as simple m
and this is capital M, that would be much easier for us. And we have Fs equals capital MA for B. Now we can add the two equations. So F equals M plus M over A into A. So the acceleration would be F over M plus M. This would be the acceleration of the system. The two blocks will be moving together. One would not slip over the other. This would happen until the friction Fs increases up to Fs max, which is the maximum friction or the limiting friction. This would happen until this point. So let's say that we are increasing capital F from 0 to, let's say that we are increasing it. So for small values of F, this would occur and this part would occur. Both will be moving together at the same acceleration until Fs reaches a certain value, which is mu mg. So up until this point, it will never will be equal to F. The friction will never be equal to F. It will be something which is less, where it enables the two blocks to move at the same acceleration. This happens until Fs increases up to Fx max, which is the maximum possible friction or the limiting friction. Afterwards, so actually this can be considered after, this can be considered as when F, let's say that this is the friction, when friction is greater than Fx max. If so, what happens is, whatever the value of F is after that point, the friction won't change, it would be constant. Let's say that the limiting friction and the dynamic friction is equal. It's not the actual case. The dynamic friction would be a little bit less, but in this case, let's disregard that because that is not much important right now. The friction acting on A is constant. So the acceleration of B would also be constant. We can consider the same equations as the previous stage. In the previous stage, we had F minus F S max equals MA1 and Fs max equals MA2. The difference here is, in this scenario, friction is not a constant. Depending on the value of F, it changes. In the second scenario, what happens is, once the friction reaches the maximum possible value, it won't increase furthermore, it will be a constant. So the two will have two different accelerations. Now we have to consider whether the acceleration of B or A is greater, because they have asked us that in the question. And also there is a possibility and there is an instance where the two accelerations might be equal, because there is a possibility that F minus Fs max divided by M is equal to capital Fx max divided by capital M. This is the acceleration of A. This is the acceleration of B. There is a possibility that it might happen as well. So now if we look into the question, answer number 1, only A is pushed forward. No, in any instance both are pushed forward.
Second one, only A is pushed forward. Again, the answer is wrong because in both instances, A and B both are pushed forward. The third one, A and B both are pushed forward with the same acceleration at a certain value of F. Yes, true. That is possible. This is very possible. The fourth one, B is pushed forward at a certain value of F. The acceleration of B is less than A. Now that's the part we have to look into. Now the thing is, in this scenario, both A and B have the same acceleration. But in the next scenario, now this won't happen abruptly. Now the thing is, this is a continuation. There is a continuation between the two stages. So this part here actually is kind of like the bridge. It's kind of like the bridge where it belongs to even the first part and also the next part. As in where the transition occurs, where the friction is equal to Fx max, where it first happened. Afterwards, when F is greater, when F increases, this is a constant. Why the friction won't increase furthermore? But A1 is not a constant. And the only thing that can happen is A1 being greater than equal to A2 or A1 actually increasing, because the unbalanced force F minus Fx max increases furthermore. We can name this as the bridging part, where the transition happens. So the fourth statement is wrong and the fifth statement is correct, because at any value of F, we will definitely push forward. So both the third statement and the fifth statement is correct. හරි, දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙන මෙහෙම පද්ධතියක් A හා B කියලා. A හා B අතර ඝර්ෂණය තියෙනවා. B තබා ඇති මේසය මත ඝර්ෂණය නැහැ. ඒක සුමටයි. දැන් F මත A මත ඇති කරන F කියලා බලයක්. අපි මේ ප්‍රශ්නේ බෙදමු F වල පොඩි අගයන් වලට F වල විශාල අගයන් වලට. F වල පොඩි අගයන් වල වෙන්නේ මෙහෙම දෙයක්. F වල පොඩි අගයන් වල මෙතන ඇති වෙන්නේ ස්ථිතික ඝර්ෂණය. එතකොට ස්ථිතික ඝර්ෂණය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ ගෑවිලා තියෙන ස්පර්ශ වෙලා තියෙන පෘෂ්ඨ තියෙන ඒ පෘෂ්ඨ අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙන්න බෑ. එතකොට ඒ පෘෂ්ඨ අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙන්න බැරි නම් ස්ථිතික ඝර්ෂණයේ අවස්ථාව නැත්නම් ස්ථිතික අවස්ථාවේ පෘෂ්ඨ අතර සාපේක්ෂ චලිතයක් තියෙන්න බැරි නම් ඒ වස්තුන් දෙක එකම ත්වරණයෙන් යනවා. එතකොට මෙන්න මේ ආකාර දෙයක් වෙනවා. අපි F සමානයෙන් මේ දුවොත් A වලටයි B වලටයි මෙන්න මේ ආකාර සමීකරණ දෙයක් වෙනවා. අපිට ත්වරණය මෙන්න මේ ආකාරයෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ දේ වෙනවා ස්ථිතික ඝර්ෂණය එයාගේ උපරිමයට යනකම්. එයාගේ උපරිමය කියන්නේ මොකද? මේ අවස්ථාව. මේ දේ වෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේ ඔය F වල පොඩි අගයන් වලදී මොකක්ද වෙන්නේ? ඝර්ෂණය කියන එක නියත දෙයක් නෙමෙයි. ඝර්ෂණය කියන එක F මත රඳා පවතින F ගේ මත. හැබැයි මොකක්ද වෙන්නේ? ඔය F කියන එක කියන්නේ ඝර්ෂණය කියන එක F වල යම් කිසි අගයකදී උපරිමයට ලක් වෙනවා. උපරිමයට ලක් වුණ අවස්ථාව අපිට මෙන්න මේ අවස්ථාව විදිහට සලකන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාවේ මොකද වෙන්නේ? ඒ අවස්ථාවේ ත්වරණ දෙක සමානයි. හැබැයි ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ F කියන අගය ඊට වඩා වැඩි කරොත් ඝර්ෂණය Fx max කියන මේට වඩා වැඩි වෙන පුළුවන්ද? බෑ. දැන් අපි F කියන නැත්නම් අපි මේ යෙදෙන බලය වැඩි කරොත් මොකක්ද වෙන්නේ? A මත ඇති වෙන අසමාන්තර බලය වැඩි වෙනවා. හැබැයි B මත තියෙන අසමාන්තර බලය Fx max කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නියතයක්. ඒක නියතයක් නම් B වල ත්වරණය නියතයක්. හැබැයි
A1 කියන ත්වරණයේ A වල ත්වරණය නියතයක් නෙමෙයි. දැන් මොකක්ද වෙන්නේ? F වල ලොකු අගයන් වලදී A මත ඇති අසමාන්තර බලය ඒකක ස්කන්ධයක් මත ඇති අසමාන්තර බලය B ට වඩා විශාලයි. ඒ නිසා A මත ඇති ත්වරණය A1 කියන එක A2 ට වඩා විශාලයි. එතකොට මේකේ උත්තර දිහා බැලුවොත් අනිවාර්යෙන් තුන්වෙනි උත්තරේ වෙන්න ඕනේ AB කියන දෙන්න එකම ත්වරණයෙන් ඇත්තටම කිව්වොත් F වල එක අගයක් විරදි පමණක් නොවේ F වල අගයන් පරාසයකදී ඒ දේ වෙනවා. තුන්වෙනි උත්තරෙත් නිවැරදි කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලෝ පමණයි කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. They haven't used the word only for the third one. So even the third statement can be taken as correct, but let's say that the fifth answer is the most correct answer. මෙතන පස්වෙනි උත්තරේ තුන්වෙනි උත්තරේ දෙකම නිවැරදි කියන්න පුළුවන්. මොකද A හා B තල්ලු වෙනවා කියලා තියෙන්නේ F වල එක අගයකට පමණයි කියලා නෑ. A හා B දෙකම F යම් අගයකදී එක සමාන ත්වරණ වලින් තල්ලු වී යයි. යම් අගයකදී ඒක ඒ දේ වෙනවා. ඇත්තටම කිව්වොත් F වල අග පරාසයක එක පරාසයකදී ඒක වෙනවා. හැබැයි පස්වෙනි උත්තරේ නම් හරියටම හරි F වල ඕනෑම වගයකට B ඉදිරියට තල්ලු වෙනවා. මේ පරාසයේදී දෙන්න එකට තල්ලු වෙනවා. මේ පරාසයේදී A B ව ඉක්මවා යනවා. ඒකේ ත්වරණය B ට වඩා විශාලයි. Question number 14. An apple is projected at 20 meters per second upwards. Then they say that afterwards they shoot an arrow. But the arrow is shooted at 50 meters per second 2 seconds after which the apple is projected. So it is something like this. If we consider this as the flow. So what is the initial velocity of the apple? 20 meters per second. The initial velocity of the apple is 20 meters per second. Then what would be the velocity of the apple after 2 seconds? After 2 seconds, it is something like this. The velocity of the apple after 2 seconds would be 0. How can we get to that conclusion? We know that the gravitational acceleration is 10 meters per square second downwards. So what happens is in every second the velocity of an object projected upwards the velocity decreases by 10 in every second. So after 2 seconds, if this is t equals 0, after 2 seconds this would be the apple. Then an arrow is projected at 50 meters per second. At that moment, at the t equals 2 seconds moment, an arrow is also projected. They are asking us the height of which the arrow hits the apple. Now we can do this calculation, but the thing is, even without doing the calculation, there is a way to get the answer. First of all, let's do the calculation and then let's look into how we can do the question without doing the calculation. Now let's say that now the thing is, what are the things that are common for the two objects at which these two objects collide, or when they get together, where the arrow strikes on the apple? What are the common things? The common things are they must get into contact at the same position. If two things have to collide, they have to be at the same place, right? And also they have to collide at the same moment, as in the time taken for the object's motion from another position to where it collides should be the same. So if we consider this as the starting position now, this is not relevant for us.
Only the time taken is relevant for us. Let's say that the time taken for the collision. Let the time taken for the collision to be as in time period. Let's say t dash. If so, at this moment where t equals 2 plus t dash, the collision must occur. Let's say it happens somewhere here. I'll take the arrow as a ball as well, it will be much easier. Then they are asking us the height at which the arrow hits the apple. So let's take this as simple h which we need to find, and let's consider this as capital H. We can find that from this motion. So this would be h minus h. Now, first of all, before finding simple h, let's find out what capital H is. We can apply s equals ut plus half at squared for the apple. So capital H equals 20 into 2 seconds minus, because the acceleration is downwards, into 2 squared. So we get h equals 20 meters. Now, then we can apply s equals ut plus half at squared for both the apple, and also the arrow. So for the apple, what would be the displacement downwards? H minus h. That is equal to, the initial velocity is 0 at this moment. The initial velocity of this journey, of this motion, would be 0 downwards. So 0 plus half into 10, the gravitational acceleration, into, let's say, t dash square. So that is the time taken that we took. Then for the arrow, simple h equals simple h equals 50 t dash plus half 10 t dash square. Now we can substitute instead of this h minus h. Now we know what capital H is. Capital H is 2. We have plus simple h. These two can be cut off. Capital H is 20, So 20 equals 50 t dash. Then t dash is equal to 0.4 seconds. Now we know what t dash is. We can substitute that into this equation to obtain what simple h is. So simple h is equal to 50 times 0.4 minus half 10 into 0.4 square. Let's simplify this. We get 20 minus 5 into 0.16. So the answer would be 19.2 meters. So that would be the answer. Now the way to do this without any calculation is something like this. First of all, we need to find out what
capital H is without doing any calculation. That is, the way to do that is, let's say that the velocity of an object, I'm choosing a general situation now. Let's say that the velocity of an object projected is v. Doesn't matter what the position is. The distance that it moved during the first second would be something like this. We know that after 1 second the velocity at this point would be v minus 10, right? Then the distance that it moved, d, would be v plus v minus 10 over 2, something like that. So for example, if this velocity was 30 and if this was 20, then the distance that it moved during this second would be 25 meters. There is a pattern here. So for this motion, the distance that it moved during the first second would be 15 meters because 20 decreases to 10. Then another 5 meters when it decreases to 0. So we know that this height is 20 meters. Now, at this moment, when it at its highest point, an arrow is projected at 50 meters per square second. The thing is, we know that the collision should occur in between the initial position of the apple, this position, and this position. That definitely should occur. The arrow goes downwards, the arrow goes upwards, the apple goes downwards. If so, they must collide in between the initial positions. Then the answer should be something less than 20. So these three answers can get, we can neglect those answers. It should be either 1 or 2. Then from 1 or 2, we can conclude that the answer is 2 because it cannot be 1 as well. 10 meters is right at the middle of the two positions. For those two to collide, the velocity of this arrow cannot be this high. Compared to the apple, the velocity of the arrow is very high. It's 50 meters per second. If so, it's never possible for the two to meet at the middle position. That is just intuition. So the answer would be the second one. Right. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා දුනු විදීමේ තරගයක්. ඒ දුනු විදීමේ තරගයේ ඇපල් ගෙඩිය 20යි තප්පරයට මීටර ප්‍රවේගයකින් සිරස්ස ඉහළට විසි කරනවා. දැන් ඊට පස්සේ තප්පර දෙකකට පස්සේ දුන්නක් විදිනවා ඉහළට තප්පරයට මීටර 50 ප්‍රවේගයකින්. අපිට හොයන්න කියලා තියෙනවා ඊතලය ඇපල් ගෙඩියෙහි විදින උස. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ කරන්නේ? මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් ගාන හදන්න නැතුව කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගාන හදන්න නැතුව කරන කලින් අපි ගාන හදලම කරමු. මුලින්ම අපි හොයාගන්න ඕනේ තප්පර දෙකකට පස්සේ ඇපල් ගෙඩියේ ඉන්න උස සහ ඇපල් ගෙඩියේ ප්‍රවේගය. ඒක අපිට s සමානයි ut ධන භාගය at දාලා හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඇපල් ගෙඩියේ ඉන්න උස 20 මීටර කියලා එනවා. තව දෙයක් තමයි ප්‍රවේගය. ඒ අවස්ථාවේ ප්‍රවේගය ඇත්තටම කිව්වොත් සමීකරණ වලින් හොයන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට වඩා පහසුයි. අපි දන්න දෙයක් තමයි ගුරුත්වාකර්ෂණ ත්වරණය පල්ලෙහාට 10යි කියලා. මොකද්ද මෙතන එතකොට වෙන්නේ? මෙතන වෙන්නේ මන්දනයක්. ඇපල් ගෙඩිය යන්නේ උඩට. එහෙනම් පල්ලෙහාට නම් ත්වරණය තියෙන. මෙතන වෙන්නේ මන්දනයක්. මෙතන 20 කියන ප්‍රවේගය තප්පරයකට 10කින් අඩු වෙනවා. එතකොට එක තප්පරයක් ගියට පස්සේ ප්‍රවේගය 10යි. තව තප්පරයක් ගියට පස්සේ ප්‍රවේගය 0යි. එතකොට මේ ඇපල් ගෙඩිය තප්පර දෙකකට පස්සේ එයාගේ ප්‍රවේගය 0යි. දැන් මේ අවස්ථාවේ ඉඳලා තමයි අපි සලකන්න ඕනේ ඊතලය විදින චලිතය. දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? ඇපල් ගෙඩිය බිම වැටෙනවා. ඊතලය උඩට යනවා. එතකොට අපි h කියලා කැපිටල් h කියලා ගත්තොත් මේ අවස්ථාවේ ඇපල් ගෙඩියයි ඊතලය අතර තියෙන දුර නැත්නම් ඇපල් ගෙඩිය උස මේක කැපිටල් h කියලා ගත්තොත් අපි හිතමු මෙන්න මේ අවස්ථාවේ තමයි මෙන්න මේ මොහොතේ මෙන්න මේ ස්ථානයේ තමයි මේ ලක්ෂ්‍යය තමයි මේ ගැටුම වෙන්නේ.
එතකොට මේ ගැටුම වෙන තැන මෙහෙමනම් අපි හිතමු මේ අවස්ථාවේ උස සිම්පල් h කියලා. එතකොට අපි මේ සිම්පල් h කියන එක තමයි හොයන්න ඕන. එතකොට මේ උස ඉබේම h - h වෙනවා. capital H minus simple h කියලා එනවා. එතකොට මේ තමයි ඇපල් ගෙඩිය විස්ථාපනය, මේ තමයි ඊතලයේ විස්ථාපනය. පහළට ඇපල් ගෙඩිය විස්ථාපනය මේක. ඉහළට ඇපල් ගෙඩිය විස්ථාපනය simple h. s සමානයි ඊට දෙන භාගයයි at වර්ගය ආයෙ පාවිච්චි කරලා අපිට මේ ආකාරයේ සමීකරණ දෙකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ සමීකරණ දෙකේ මෙන්න මේ අගයට මේ ආදේශ කරන්න පුළුවන්. ඒකේ ඊට පස්සේ ඒ සුළු කරන් ගියොත් අපිට එනවා t dash 0.4යි කියලා. තප්පර 0.4යි කියලා. ඒ අගේ මෙන්න මේ සමීකරණ නැවත ආදේශ කරාම අපිට එනවා simple h ගේ අගේ. ඒක තමයි අපේ උත්තරේ වෙන්නේ. සමීකරණ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ ප්‍රශ්නේ කරන්නේ කොහොමද? අපි දන්න දෙයක් තමයි දැන් මේ මෙතනට වෙනකන් ඕන සමීකරණ පාවිච්චි කරන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ ඇපල් ගෙඩිය බිඳුව ප්‍රවේගයක්, මේ අවස්ථාවේ ඊතලයට 50 ප්‍රවේගයක්. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ දෙන්න ගැටෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ස්ථානයයි මේ ස්ථානය අතරමැද. ඒක කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක එහෙම වෙන්න ඕනේ. මොකද ඇපල් ගෙඩිය අපි උඩට විදින්නේ නැහැ. ඇපල් ගෙඩිය ඒ අවස්ථාවේ ඉඳලා පහළට වැටේ. එහෙනම් මේ අතරමැද ස්ථානයක තමයි අනිවාර්යෙන් ගැටුම වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් උත්තර අනිවාර්යෙන් 20 වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. එතකොට 3යි 4යි 5යි කියන උත්තර අයින් කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් 1යි 2යි අතර වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට පළවෙනි උත්තරෙත් අයින් කරන්න පුළුවන්. මීටර 10 කියන උත්තරෙත් අයින් කරන්න පුළුවන්. මීටර 10 කියලා කියන්නේ මේ ලක්ෂ දෙක අතර හරි මැද ස්ථානය. ඇපල් ගෙඩියේ ආරම්භක ස්ථානයයි මේ ත්‍රි සමාන දෙකේ සිට ඊතලයේ ආරම්භක ස්ථානය හරි මැද ස්ථානය. එහෙම ගැටුමක් වෙන්න නම් මෙයාගේ ප්‍රවේගය ඉතා විශාල වෙන්න බෑ. 50 මීටර තප්පර මීටරයක් කියන්නේ ඇපල් ගෙඩියට සාපේක්ෂව විශාල ප්‍රවේගයක්. එහෙනම් ඒ දෙන්නට මැද ගැටෙන්න බෑ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් උත්තරේ 19.2 වෙන්න ඕන. Question number 15. Now in this question, as I mentioned before, the thing that we must take into mind is that the velocity time curves do not give the position of an object or the displacement of an object. So the statement A, that can be true, but from the diagram given we cannot say that P and Q start their motion at the same place. So that is false. Then statement B and C. Now both those statements depends on the position of P and Q, right? Now think of this. This is not physics actually. This is general knowledge. Now think of a car in Jaffna and think of a car in Colombo and think that there is a straight road from Colombo to Jaffna. So let's say let's take a place somewhere in the middle. Let's say that a car is in Anuradhapura and another car is in Colombo, Anuradhapura and Jaffna. So let's say that this car is moving this in towards Jaffna, and also the car in Colombo is moving towards Jaffna. So let's say that this velocity is v1 and this is v2. Let's say that v2 is greater than v1. The time at which this car passes the car at Anuradhapura depends on the position, right? Now if this was closer to Colombo, if the car was closer to Colombo, the time would be different. So both the statements B and C are also false because it depends on where the car P and Q are. We cannot state things relevant to position with just the VT graph. We need the initial displacement as well. They have not mentioned it. So all three statements here are false. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා නැහැ ආරම්භක විස්ථාපනය මොකක්ද කියලා. අපිට ගන්න බෑ මේ VT වක්‍රයකින් කවදාවත් ආරම්භක විස්ථාපනයක් නැත්නම් ඒ වස්තුවේ ඉන්න තැනවත් ස්ථානයවත් කිසිම දෙයක් ගන්න බෑ. අපිට ගන්න පුළුවන් විස්ථාපන වෙනසක් විතරයි. එතකොට පළවෙනි ගන්තිය කොහොමද වැරදි?
දැන් BC වගන්ති ගත්තත් BC වගන්ති කියන BC වල තියෙන මොකද Q P ව පහු කරනවලු T1 කියන කාලේදී. P Q ව පහු කරනවලු T2 කියන මේ කාලේදී. එතකොට මේ වගන්ති දෙකම වැරදි. ඇයි? අපි දන්නේ නැහැ P Q මුල අවස්ථාවේ කොතනද ඉන්නේ කියලා. ඔය පහු කරන්න යන කාලය රඳා පවතිනවා. ඒක දෙන්න මුලදී ඉන්න ස්ථානයමද. ගොඩක් දුරකින් ඉන්නවනම් පහු කරන්න යන කාලය වැඩි වෙන්න ඕන. ළඟකින් ඉන්නවනම් පහු කරන්න යන කාලය අඩු වෙන්න ඕන. ඉතින් BC වගන්ති දෙකම වැරදි. Question number 16. A uniform rod of length L and a considerable mass is suspended by two vertical strings. They are asking us the ratio of T1 and T2. They have given us a diagram and they are asking us the ratio of T1 and T2. Let's draw the diagram again to mark the forces. So T2 is somewhere here. We have T1 here. We have to mark the missing force, the weight of the rod. So the weight of the rod should be in right at the middle of the rod because they have given us that the rod is uniform. So let's draw that force right at the middle. That would be, let's say that is mg. Let's consider that the mass of the rod to be m. Now let's mark the lengths as well. This would be L over 2. This would be L over 2. And they have given us that this is L over 3. And this is 2L over 3. Now I'll name this point as A and this as B. So the easiest equation that we can write is, considering the vertical direction, the equilibrium of forces. So I'll consider the upward direction, then we have T1 plus T2 minus mg equals 0. So T1 plus T2 equals mg. Then considering A or B, I can use moments to get another equation to get the value of T1 or T2. So I'll consider point A and consider moments, or I'll consider B. That would be better, I think. And I'll consider the clockwise moments, which is equal to 0. So T1 times 2L over 3 minus mg, because mg is a anti-clockwise moment considering point B, which is at a distance L over 2 minus, because we need to consider this distance, L over 3 equals 0. So T1 2L over 3 is equal to mg L over 6. Now T1 is equal to mg over 4. If T1 is equal to mg over 4, then T2 is equal to 3mg over 4. I found that using this equation. Now T1 over T2 then simply would be mg over 4 divided by 3mg over 4. So it is 1 over 3. දැන් අපිට මේ ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා දණ්ඩක්. ඒ දණ්ඩ එල්ලලා තියෙනවා ස්ථාන දෙකකින්. එකක් එල්ලලා තියෙන එක අගකින් අනිත් එක මැද අනිත් අගෙන් එල් බෙදීම 3ක් දුරකින් එල්ලලා තියෙනවා. අපිට කියලා තියෙනවා මේ රූපේ දීලා තියෙන දණ්ඩ ඒකාකාර දණ්ඩක් කියලා. එතකොට ඒකේ බර තියෙන්නේ හරි මැද. අපෙන් අහනවා T1 T2 කියන ආයතනවල අනුපාත. ඒකට T1 T2 වගේන් හොයාගෙන කරා නම් ලේසි. එතකොට T1 T2 හොයාගන්න අපිට මෙතන අවශ්‍ය වෙනවා ඇත්තටම කිව්වොත්
T1 T2 හොයාගන්න අවශ්‍යම නැහැ. මොකද අපිට මෙතන බර යගේ දීලා නැහැ. හැබැයි T1 T2 තියෙන සමීකරණ දෙකක් තියෙනවා නම් ලේසි. එතකොට අපිට ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන් සමීකරණය තමයි සමතුලිතය සලකලා සිරස් දිශාවට බල සලකන්න. එතකොට T1 දන T2 සමානයි mg කියලා එනවා. මොකද T1 T2 තියෙන උඩහට mg දින පල්ලහැට. ඊට පස්සේ b කියන ලක්ෂය සලකලා මෙතන මේ b කියන ලක්ෂය සලකලා එතන ගූර්ණ සලකුවොත් ඒ ගූර්ණ සමාන වෙන බිඳුවට මොකද මේ වස්තුව තියෙන සමතුලිතය. එතකොට T1 වැඩි කිරීම 2l බෙදීම තුළ ඍණ mg අපි මේ x කියන දුර ගත්තොත් x කියන එක සමාන වෙනවා l බෙදීම 2 ඍණ l බෙදීම 3ට. ඒක සමාන වෙනවා බිඳුවට ඒ ගූර්ණ දෙක සමාන වෙන බිඳුවට. එතකොට T1 අපිට එනවා mg බෙදීම 4යි කියලා. එහෙනම් T2 කියන එක එනවා 3යි mg බෙදීම 4යි කියලා. T1 බෙදීම T2 මේ ආකාරයෙන් හම්බ වෙනවා. Question number 17. They have given us a wooden block and they are asking us the minimum force that should be applied to take this wooden block upwards. So, in this case, there is friction. If there is friction, we have to consider friction as an opposing force to what we are about to do. So, here, since we are moving the object upwards, we are trying to move it along the inclined plane upwards, the friction should act opposite to that motion. So, it should be something like this. What would the value of friction be here? That would be, so to find the minimum force to apply to move it up, the friction that should be acting here should be the maximum friction. So what is the value of the maximum friction? That is mu r. R is the normal reaction force on this object from this inclined plane. Now let's try to figure out what r here is. We can consider the perpendicular direction to this inclined plane and apply F equals ma. Then r minus mg, since this angle is 30, here it's mg cos 30, and in that direction there is no any motion, there is no any acceleration. So the right hand side will be equal to 0. R equals mg cos 30, which is root 3 over 2 mg. They have given us the value of m here, but let's keep it as it is for now. Then we can apply F equals ma along the inclined plane to figure out what the force should be, what the minimum force needs to be. So F minus, now we have to consider a component of the weight as well, mg sin 30 along the inclined plane minus the maximum friction. That is equal to 0 again, because we are asking for the, here they are asking for the minimum force. So minus mg divided by 2, mg into half, minus mu, they have given us 2 over 3, because F max is equal to mu r, mu which is the coefficient of friction, r root 3 over 2 mg equals 0. So F equals mg plus mg over 2. So the value of F is 3 mg over 2. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා වස්තුවක්, ඒ වස්තුව ආනත තලයක් දිගේ උඩට අරන් යන්න තමයි ඕනේ. උඩට අරන් යන්න නම් අපි ඝර්ෂණය සලකන්න ඕනේ අන්නේ චලිතයට එරෙහිව. එහෙනම් ඝර්ෂණය ඇති වෙන්න ඕනේ ආනත තලයේ දිගේ පල්ලහැට. මේ ආකාරයෙන්. දැන් අපෙන් මෙතන අහන්නේ අපිට අවශ්‍ය අවම බලයෙන්. අවම බලය යෙදෙන්නේ මොන අවස්ථාවකද? ඝර්ෂණය උපරිම වෙද්දී. ඒ කියන්නේ අපි මේ චලිතයට අවශ්‍ය අවම බලය නැත්නම් චලිතය කරන්න ඊට වඩා වැඩි බලයක් යදුවත් මෙතන ඇතිවන්නේ මොන ඝර්ෂණයද? උපරිම ඝර්ෂණය. මොකද දැන් මේ චලිතය පටන් ගන්න ඕන්න වෙන්න අවස්ථාව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත්. එතකොට අපි දන්න උපරිම ඝර්ෂණය කියන්නේ mu r. mu r න උපරිම ඝර්ෂණය. අපි ඔක්කොටම වලින් හොයාගන්න ඕනේ මෙතන r කියන එකේ අගය. r කියන්නේ මොකද්ද? මෙතන ලම්බ ප්‍රතික්‍රියා බලය. ලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවේ බලය හොයාගන්න පුළුවන් ආනත තලයට
ලම්බක දිශාවක් සලකලා f සමාන m යොදලා. එතන අපිට එනවා r සමානයි මූල 3 බෙදීම 2යි mg කියලා. ඊට පස්සේ f සමාන m යොදන්න පුළුවන් අපිට ආනත තලයේ දිගේ. ආනත තලයේ දිගේ උඩු අතර යොදුවොත් f ඍණ mg sin 30යි. mg sin 30යි කියන්නේ ආනත තලයේ දිගේ බරෙන් එන බලයේ කොටසක්. ඊට පස්සේ කණ්ඩාංකයක් ඍණ ඝර්ෂණය උපරිම ඝර්ෂණය mu වලට 2 බෙදීම 3 ආදේශ ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපි දන්නවා r කියන්නේ මොකක්ද කියලා මූල 3 බෙදීම 2යි mg ඒක ආදේශ ගන්න පුළුවන්. අපිට f එනවා 3යි mg බෙදීම 2යි කියලා. ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා ස්කන්ධය 2යි කියලා. එහෙනම් මෙතන 3 වැඩි කිරීම 10 තමයි අපේ උත්තරය. මෙතන 2යි 2යි කැපෙනවා. එතකොට 30යි නිව්ටන්. Question number 18. Now in question number 18, it's actually a very simple question. The thing you must know is that between two contact surfaces, if there are two contact surfaces, right? If there is two contact surfaces and if there is an object, let's say it is an abstract object, the reactional force acting on this object is perpendicular to the two surfaces, because at the contact point with something like this, these two surfaces, however, are touching. If we try to magnify this, if we can magnify this, there is a tangent which is common to both these surfaces. Now the reactional force is perpendicular to that tangent. So here, since we have a flat surface, the reactional force should be perpendicular to this surface. So the answer would be automatically 3. They are asking us the reactional force, not the force acting at this point. It can differ according to friction, because if there is friction, the resultant force here can be something like this. But in this scenario, simply the direction should be perpendicular to the floor. දැන් මෙතන අපෙන් අහන ප්‍රතික්‍රියක බලය. ප්‍රතික්‍රියක බලය ඇති වෙන්නේ පෘෂ්ඨයකට ලම්බක. දැන් මෙතන තියෙන්නේ සිරස් පෘෂ්ඨයක්. සිරස් පෘෂ්ඨයක් තියෙන්නේ. එන මේ සිරස් පෘෂ්ඨයට ලම්බකව තමයි ප්‍රතික්‍රියක බලය ඇති වෙන්න ඕනේ. ඒක අපි උතන කියන්නේ ලම්බ ප්‍රතික්‍රිය බලය කියලා. Question number 19. You have two cars with uniform accelerations passing a point A at the same moment, and they pass the point B at the same moment again. The velocities of C1 and C2 at point A. So let's draw a rough diagram first of all. So you have C1 and C2 at velocities 3 and 8. They both have accelerations which they have not mentioned as being the same. They can be two different accelerations. So this is at the same moment. They pass point B at the same moment as well. So the position and the time are both same for both the objects at A and B. So they simultaneously pass points A and B. Say that it's at a time t. Now they are asking us the velocity of C2 at B if the velocity at B of C1 is 20 meters per second. Now the best thing to do here is to draw the velocity time curves, keeping in mind that for this to happen, both the objects must move the same displacement during the same time under two different velocities, under two different accelerations. So what is represented
how is the displacement represented? How is the change in displacement represented in the VT curves? The area under the curve would be the change in velocity, change in displacement. So the change in displacement of the two objects, of the two cars, should be same. Then the change, then the area under the curves, the area under the curves of the two cars should be same. So let's first draw the C1 curve. The starting velocity, the initial velocity is 3 and the ending velocity is 20. So it should be something like this. For the other object, C2, the starting velocity is 8 and the ending velocity is what we must find. Now if the change in displacements are same, if the change in areas are same, so if the area under the curves are same, what we can do is we can equalize the areas to find out what this value is. So let's take that as V and simply do the calculation. Now, what is the area under the curve of C1? There is a trapezium here, half. We have 3 and 20. So 3 plus 20 multiplied by this height of the trapezium, which is T. That is equal to half. Now I am considering C2. So we have 8 plus V, which is the value we must find, into T again. The time taken is common. The height of the trapeziums are common. So 23 times T equals 8 plus V into T, which is also common. Then V equals 15. 23 minus 8. So 15 meters per second is the velocity of C2 at point B. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට තියලා තියෙනවා වාහන දෙකක් C1 C2 කියලා. ඒ මෝටර රථ දෙක ඒ ලක්ෂය එකම මොහොතේ පහු කරනවා. අපිට දීලා තියෙන ප්‍රවේග දෙකක් කියලා තියෙනවා මේ මෝටර දෙක යන්නේ ඒකාකාර ත්වරණයකින් කියලා ගමන් කරන්නේ ඒකාකාර ත්වරණයකින්. හැබැයි ඒ ත්වරණ දෙක සමානයිද නැත්ද මොකක්ද වැඩි කිසිම දෙයක් දීලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට කියලා තියෙනවා නැවත එකම මොහොතේ වෙනත් එකම මොහොතක B කියන ලක්ෂය පහු කරනවා. අපි හිතමු මේ T කාලයකට පසු කියලා. එහෙනම් අපිට හොයන්න කියනවා C2 කියන දෙවෙනි රථයේ ප්‍රවේගය B ලක්ෂයේදී අපිට A ලක්ෂයේ ප්‍රවේගය 20යි කියලා දීලා තියෙනවා නම්. එතකොට මේ ප්‍රශ්නය කරන්න ලේසිම විදිය තමයි ඇත්තටම කිව්වොත් VT වක්‍රයක් අඳින එක. එතකොට VT වක්‍රයක වක්‍රය යට තියෙන වර්ගඵලය සමාන වෙන්නේ මොකටද? විස්ථාපන වෙනසට. එතකොට මේ චලිත දෙකේ මේ මෝටර රථ දෙකේ චලිත දෙකේ එකම කාලයේදී වෙන විස්ථාපන වෙනසවල සමානයි. මොකද A කියන ලක්ෂයත් B කියන ලක්ෂයත් හමුවන්නේ AB C1 C2 කියන මෝටර රථ දෙකට එකම මොහොතක. එහෙනම් අපිට මේ ආකාරයෙන් වක්‍ර දෙක ඇඳලා C1 ගේ යට තියෙන වර්ගඵලය මේ ආකාරයෙන් ගන්න පුළුවන්. C2 වක්‍රය මේක C1 මේක C2 වක්‍රයෙන් අපිට මේ වර්ගඵලය ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සමීකරණ පාවිච්චි කරලා v කියන අගය හොයන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ වක්‍රය මේ ආකාරයෙන් අඳින්න හේතුවක් තියෙන අපිට පුළුවන් වුණා මෙහෙම අඳින්න. හැබැයි හොඳින් බලන්න මෙන්න මේ වක්‍රය මේ ආකාරයෙන් ඇඳුවොත් වර්ගඵල සමාන වෙන්නේ නැහැ නේද? අන්නේ ඒක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි මේ වක්‍ර ටික ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා විභාගෙදී එසේ එහෙම ඕගලන්ට මේ වක්‍ර අඳින්න කිව්වොත් ඒක හොඳින් මතක තියාගෙන අඳින්න. ඒ වර්ගඵල ළඟින් හෝ සමාන වෙන විදිහට වක්‍ර ටික අඳින්න ඕනේ. හරි.
Question number 20. So in question number 20, they have given that the range of an object projected at a velocity u inclined at an angle. They have given that the range of an object inclined at an angle theta as r. This here is r. They are asking us the maximum height in terms of r and u and theta. So the thing is, this question can be done in several manners, but we have to look for the shortest method. So first of all, we have to calculate times in terms of r and u and theta. So what I would do is, I would calculate the total flight time. So that is equal to, that can be found using this equation by considering the horizontal motion. The horizontal displacement is r and the horizontal velocity, which is a constant, is u cos theta into the time t. Why is it always u cos theta? Because if we consider the initial horizontal velocity, that is u cos theta, and it won't change wherever the position is, because there is no acceleration or deceleration in this direction. There is no acceleration or deceleration in this direction. Only a deceleration or an acceleration downwards, which is gravitational acceleration. Now, the total time of flight, I'll take it as capital T, that is equal to r over u cos theta. Using that, I can calculate the maximum height by considering the time, by considering half of the flight time, because the time taken to move up is equal to the time taken to move down along the same projectile. So if I consider s equals u plus v over 2 into t here, upwards, if I get h as the maximum height, I have u sine theta as the initial upward velocity. The final velocity is 0, because at the maximum point, at this point, the velocity should be 0 in this direction. And divided by 2, and the time taken is t over 2, which is r over u cos theta into 2. So if I simplify this, I get h equals r. Can cut u and u here. Here the 0 is not significant. So r divided by 4 tan theta. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා ප්‍රක්ෂිප්තයක්. මේ ප්‍රක්ෂිප්තය u ප්‍රවේගයකින් උදාහරණ. u ප්‍රක්ෂේපණය කරන්නේ u ප්‍රවේගයකින්. අපිට කියලා තියෙනවා මේ සිරසට කෝණය සිරසට θ කෝණයක් ආනතව u ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලද වස්තුව ගේ පරාසය තිරස් පරාසය r කියලා. මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රක්ෂිප්තයේ පියාසර කාලය හොයාගන්න. පියාසර කාලය හොයාගන්න පුළුවන් s සමානයි ut තිරස දෙසට යොදලා. එතකොට අපිට r u සහ cos θ ඇසුරෙන් පියාසර කාලය එනවා. අපි පියාසර කාලය දන්නවනම් සිරස් දිශාවට s සමානයි u ධන v බෙදීම 2t යොදලා හොයාගන්න පුළුවන් උපරිම උස. එතකොට උපරිම උස එනවා r θ ඇසුරෙන්. මේ ආකාරයෙන් ඒ සුළු කිරීම ගන්න පුළුවන්. ආරම්භක ප්‍රවේගය u sin θ ඉහළට, අවසාන ප්‍රවේගය ඉහළට බිඳුවයි. මොකද උපරිම උසයේදී ප්‍රවේගය බිඳුවයි. සිරසට තියෙන ප්‍රවේගය සම විටම නියතයි. මොකද සිරස් දිශාවට ත්වරණයක්වත් මන්දනයක්වත් නැහැ. Question number 21. The rods in the system shown are uniform. The center of gravity of the system would be. Now, I'll redraw the diagram.
If you take a closer look at this, these rods kind of look similar, right? These rods kind of look similar. So I'll consider that the mass of these rods as m. Then the center of gravity of these pairs of rods. If I consider this rod and this, the center of gravity of them should meet at the intersection of their axis of symmetry and the line joining their specific center of gravity, so center of mass. So the center of gravity of the system should be somewhere here for these two pairs. If I consider similarly for these two pairs, their center of gravity should be found similar to the earlier system somewhere here. Now if I join these two lines, now I have to consider the masses as well. So if this is m, this here should be the equivalent of those two, which is 2m. Similarly, if this is m and if this is m, the equivalent of these two should be 2m. Now if I join these two, right, if I join these two, the center of gravity of these two should also be found at the right center of these two joining lines, because since now I have reduced these two pairs to this point and these two pairs to this point, what I have is actually concentrated masses of 2m at these points. So the center of gravity of these two masses should meet at the center of their adjoining line. So the center of gravity of these 2 points is found somewhere here. What I am left with is this point or this mass. This adds up to 4m because we have 2m and 2m. Then the center of gravity of this 4m and m should meet somewhere in between, closer to 4m in this line. So if I look at the diagram, they have given the best answer here would be B. දැන් මේ රූපේ දිහා බැලුවොත් මේ රූපේ දඬු ඒකාකාර වන අතර ඒකාකාර කියලා තියෙනවා. සහ මේ දඬු බැලුවොත් ඒ දඬු වල දිග වල එක සමානයි වගේ පේනවානේ. එතකොට අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේ දඬු දෙක සැලකුවොත් සහ එක දණ්ඩක ස්කන්ධය m කියලා සැලකුවොත් අපිට මේ දඬු දෙක වෙනුවට 2m කියලා ස්කන්ධයක් ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ලක්ෂය මොකක්ද? මෙන්න මේ සමමිතික අක්ෂයයි මෙන්න මේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍ර දෙක එකතු කරපු අක්ෂයයි හමු වෙන ලක්ෂය. එතකොට එතනදී තියෙන්නේ 2m කියන ස්කන්ධය. ඒ වගේම තමයි ඔයා මෙන්න මේ දඬු දෙක සැලකුවොත් ඒ ආකාරයෙන්ම මෙන්න මේ ලක්ෂයේදී හමු වෙනවා 2m කියන ස්කන්ධය. මේ m කියන ස්කන්ධයන් දෙක වෙනුවට තියෙන 2m ස්කන්ධය. තරම කිව්වොත් සම්ප්‍රයුක්තයක් වගේ. දැන් ඒ 2m දෙක වෙනුවට ඒ 2m දෙක එකතු කරන අක්ෂයෙන් අපිට හැදෙනවා මේ 4m කියන ස්කන්ධය. දැන් මේ දණු ටික ඉවත් කරලා දෙන්නේ. ඒ දඬු වෙනුවට දැන් අපි 4m කියන ස්කන්ධයක් අරන් තියෙනවා. දැන් මේ ඉතුරු වෙච්ච දණ්ඩ m සහ මේ 4m අතර තියෙන අක්ෂය සැලකුවොත්
අන්න ඔය අක්ෂය තමයි මේ පද්ධතියේ ස්කන්ධ කේන්ද්‍රය නැත්නම් ගුරුත්වාකර්ෂණ කේන්ද්‍රයේ හමු වෙන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක 4m ට ලං වෙන්න ඕනේ. ස්කන්ධයේ වැඩි පැත්තට තමයි කේන්ද්‍රය යන්නේ. එතකොට අපි මේ රූපය බැලුවොත් හොඳම උත්තරය තමයි B. රූපය බැලුවොත් හොඳම උත්තරය තමයි B. කටුවට මෙතන ඇන්දොත් මේ ආකාරයේ මේ ලක්ෂය මේ 2m කියන එක මෙයාගේ 2m එක මෙන්න මේ වගේ තැනකින් හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔය දෙක ඔය ලක්ෂ දෙක එකතු කරොත් මෙහෙම මේ m සහ මෙන්න මේ රේඛාවේ හරිමැද එකතු කරොත් b වගේ ලක්ෂයක් කරා මේක යනවා. එතකොට මේ උත්තර වලින් හොඳම උත්තරේ B. Question number 22. Now in question number 22, they are raising a water droplet from a cloud that initially moved with gravitational acceleration, and then the acceleration which gradually decreased due to external forces. So the thing is, they have kind of misprinted the question, I think. There should be a comma here because they are not giving us the details of the cloud, they are giving us the details of the water droplet here. Right. So, a water droplet released under gravity. So, first of all, the droplet is under gravity. So, the velocity of the drop should increase linearly. So, the gradient of this, the gradient of the VT curve should be constant and positive initially. So where can we find that this is not correct? We have a negative gradient here and it's not linear. It is positive but it's not linear. It is not linear. Then the acceleration, as they say, is gradually decreasing. If it is gradually decreasing, I can consider this part here as a linear part, and gradually decreasing can be shown here because the slope is decreasing here, because the gradient is decreasing here. So this is shown in this answer, and they have said that the acceleration gradually decreases and comes to 0. So it's correct because the gradient here is 0. So this would be the answer. Even 3 is somewhat similar, but the thing is it's not starting from this. The initial velocity is not 0 in the third answer. They have said that the water droplet is released. If it is released, then the initial velocity should be 0. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට කියලා තියෙනවා වැහි වලාකුළකින් ජල බිඳුවක් මුදා හරිනවා කියලා. මුලින් ආරම්භයේදී එන්නේ ගුරුත්ව ත්වරණය. ඒතර ගුරුත්ව ත්වරණයෙන් වැටෙනවා නම් VT වක්‍රයේ අනුක්‍රමණය මුලදී නියත වෙන්න ඕනේ සහ ධන වෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතන තියෙන ත්වරණයක්. ඒ ආකාරයේ චලිතයක් මේකේ පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මේක අනුක්‍රමණය ඍණයි නියතත් නැහැ. මේක අනුක්‍රමණය ධනයි හැබැයි නියත නැහැ. මේක නම් පෙන්වනවා. මේ තුනේ පෙන්වනවා. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා මේ ත්වරණය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා කියලා. ක්‍රමයෙන් අඩු වෙනවා කියලා කියන්නේ අනුක්‍රමණය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන්න ඕනේ. මේ ආනතක ස්වභාවය ටික ටික අඩු වෙන්න ඕනේ. එතකොට පහේ ඒක පෙන්වලා නැහැ. පහේ කෙලින්ම ත්වරණය බිඳුව වෙලා තියෙනවා. 3 කියන උත්තරය අපිට මුලින්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ ආරම්භක ප්‍රවේගය කියන එක නියත නැති නිසා. බිඳුව නොවන නිසා. ආරම්භයේදී මේ වක්‍රයට අනුව නම් ප්‍රවේගයක් තියෙනවා. එහෙනම් 3 කියන උත්තරය අයින් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපේ උත්තරය 2 වෙන්න ඕනේ. Question number 23. In question number 23, a vehicle starts from rest and moves at an acceleration 1 meter per square second and attain the maximum velocity of 10. So in this question as well, it's easy if we draw the VT graph or the VT curve. So we have an object starting from rest, moving at 1 meter per square second, and it attains a maximum velocity of 10 meter per second.
Then it moves at this velocity for 10 seconds. Then after moving with a constant deceleration, it comes to rest during 10 seconds. So after another 10 seconds, it comes to rest. Then it moves back with an acceleration of 2 meters per square second during 5 seconds. So something like this. We have to figure out the total displacement at the end. So this is somewhat of a motion like this. It starts, moves at an acceleration, then attains a specific velocity, moves at that velocity for several seconds, for 10 seconds, then decides to decelerate and comes to rest, then moves back. So if it's somewhere here, the displacement should be something like this. This is what we must find. That is given by the area under the curves, where the area under the curves above the time axis is positive. This would be positive. This would be positive. And this would be negative. Any area under the curve is negative. So those displacements are negative changes in displacement, that is reductions. Now first of all, let's figure out what these times taken are. Now if this acceleration is 1 and if this angle is alpha, I know that tan alpha is equal to 1 because the gradient of the graph is the acceleration and tan value of this angle is the gradient. So if I take this time as t, 10 over t is equal to 1, that is tan alpha. So t is equal to 10 seconds. If so, by symmetry this should also be equal to 10. If this is equal to 10, this should also be equal to 10 because it comes to rest, they say, during 10 seconds. They have given that as 10, so definitely this deceleration is also equal to 1. That is what we must take. Then they have given us that the acceleration in the opposite direction as 2 and that this time is 5. Then we can figure out what this velocity is by considering the tan value again. If this is beta, then tan beta is equal to 2. That is equal to, let's say that this velocity here is v over 5. So v is equal to 10. So during 5 seconds with this acceleration in the opposite direction, it gains a velocity in the opposite direction of 10. This is 10 here. Now to calculate the displacement, I'll consider the positive area, this positive area and this negative area. So the positive area is half, there is a trapezium here now, half into 10, this 10 plus the 30 below into the height, which is also 10, and the negative area, which is this triangle. So that is half into the height, which is v, that is 10, into 5, which is the breadth of the triangle or the base. So the displacement is equal to half into 40 into 10 minus half into 10 into 5. So the answer would be 175 meters.
මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙනවා මේ මෝටර රථයක්. ඒ මෝටර රථයේ මුලදී එකයි කියන නිර්ධාරණයකින් යටතේ ගිහින් 10යි කියන උපරිම ප්‍රවේගයක් ලබාගෙන ඒ ප්‍රවේගයෙන් තප්පර 10ක් ගිහින් පසුව මන්දනය වීලා පසුව තප්පර 10කින් මන්දනය වෙලා නිසලතාවයට ඇවිත් නැවත 2 කියන ත්වරණයෙන් පසුපසට තප්පර 5ක් යනවා. එතකොට මෙන්න මේක අපි මෙන්න මේ ආකාරයෙන් වක්‍රයකට ගත්තොත් අපිට මේ මුල දීලා තියෙන ත්වරණය නැත්තම් මේ වක්‍රය අනුක්‍රමණයෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඒ මෝටර රථය ත්වරණය වෙච්ච කාලේ. එතකොට tan α සමාන වෙනවා 1ට. ඇයි tan α සමාන වෙන 1ට? මෙතන අනුක්‍රමණය සමාන වෙනවා tan α වලට සහ ත්වරණය කියන එක එකයි න අනුක්‍රමණය එකයි. alpha කියලා එකත් මම මෙන්න මේ කෝණය. එහෙනම් 10 බෙදීම t මේ උස බෙදීම මේ t කියන දිග සමාන වෙන 1ට. එහෙනම් t සමාන වෙනවා 10ට. අපිට ප්‍රශ්නේ දීලා තියෙනවා මන්දනය වෙන කාලය 10යි කියලා. මෙන්න මේ කොටස සැලකුවොත් සමමිතියෙන් මෙන්න මේ මන්දනයත් එකක් වෙන්න ඕන. පසුව 2යි කියන ත්වරණයෙන් එයා පසුපසට යනවා තප්පර 5ක කාලයක්. එතකොට අපිට මෙන්න මේ පසුපසට තියෙන ප්‍රවේගය හොයාගන්න පුළුවන්. පසුපසට තියෙන ප්‍රවේගයත් මේ කෝණය β නම් tan β ඇසුරෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ පසුපසට තියෙන ත්වරණය 2යි. එහෙනම් tan β කියන එක 2ට සමාන වෙන්න ඕන. v බෙදීම 5 තමයි. මේක තමයි v කියලා කියන්නේ මේ උස. බෙදීම මේ පාදයේ 5යි. v බෙදීම 5 සමාන වෙනවා 2ට. v සමාන වෙනවා 10ට. ඊට පස්සේ ධන විස්ථාපන වෙනසක්. ධන විස්ථාපන වෙනසක් හම්බෙන්නේ වක්‍රය යට තියෙන වර්ගඵලය තියෙන්නේ t අක්ෂයට උඩින් නම් t අක්ෂයට පහළෙන් වක්‍රයට තියෙන වර්ගඵලය ඍණ විස්ථාපන වෙනසක් වෙනවා. එතකොට ඒ උඩ t අක්ෂයට උඩින් නම් ධන වර්ගඵල වෙනසක්, ධන වර්ගඵලයක් නැත්නම් ධන විස්ථාපන වෙනසක්, t අක්ෂයට යටින් නම් ඍණ විස්ථාපන වෙනසක්. එතකොට ඔන්න ඔය දෙක ගත්තොත් ඔය දෙකේ එකතුවෙන් මේක ඍණාගයක් වෙනවා. ඔය දෙක එකතුවෙන් මුළු විස්ථාපන වෙනස 175යි. Question number 24. Now in question number 24, the first thing that you must do is to find out the flight time. To find it out, you can use v equals u plus at for the total flight, for the total projection. So at the end of the motion, what would be the vertical velocity downwards? That would be the same as the speed initially, which is u sin 30, where in this case u is 10. So the final velocity would be 10 sin 30, because the inclination is 30, the projection angle is 30. Initial velocity would be 10 sin 30. This is negative because it's downwards, and we have the acceleration, gravitational acceleration downwards, so it's minus 10 into capital T, the time taken, or the flight time. So 10 is a common term here. Then T equals 2 sin 30. Sin 30 is half, so the time taken is 1 second. Now, since the time is 1 second, before moving on to that, we have to take into consideration that if the ball is passing these two towers or these two posts, if they're just passing them, the position of these two towers should be in such a manner that it's symmetrical. What I meant by that is that the distance from the initial point to the first post should be equal to the distance from the last point, or the point that it falls onto, or point at which the ball reaches the ground again, or the final point, to the second post should be same. The distance from the initial point to the first post should be equal to the distance from the final point to the second post. So I can use that to find out what this x value is, or the distance is.
So 2x plus 2 root 3 is equal to the range actually. Now how can I find out the range? I can use the horizontal motion and find out the range. The R range is equal to u cos 30. So 10 cos 30 into 1 second. So R is equal to 10 root 3 over 2, which is 5 root 3. Now if it's 5 root 3, then R is equal to 5 root 3, then 2x is equal to 5 root 3 minus 2 root 3. So 2x is equal to 3 root 3, then x is equal to 3 over 2 root 3. That is the distance from the initial point to the first post, or the distance from the final point to the second post. Now using this x, I can figure out the time taken for this ball to reach the first post. So x equals 10 cos 30 times t. T is equal to 3 root 3 over 2 divided by 10 cos 30, which is root 3 over 2 as well. So I end up with 0.3 seconds. So this is the time that it takes for the ball to reach the first post. If so, I can use this and find out what T2 is. Now this is actually T1. T1 is equal to 0.3 seconds. The value of T1, the time period that the ball takes to pass the first post. For the second post, I can use this diagram actually. By using this diagram, I can figure out the time T2 as well. Now the thing is, the symmetry here is not just the distances, but also the times taken. So the time taken for the ball to reach from the initial point to this first post, if it's 0.3 seconds, that is equal to the time taken by the ball to move from the second post to the final point, because of the symmetry. Now think that if the ball was projected in this direction rather than this direction, right, it would take 0.3 seconds. This is kind of, you can think of this in the theory of reversibility, by thinking of it like that. So this time taken for the ball to reach from the second point or the second post to the final point or the final destination is also 0.3 seconds. If so, the time taken for the ball to reach the second post, or T2, is equal to T minus 0.3 seconds. That is the total time or the total flight time minus the time it took to reach, the time it took to go to the destination from the second post. So it's 0.7 seconds. So the answer here is 0.3 seconds and 0.7 seconds. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා දෙන බෝලයක්, ඒ බෝලය එච්චුසක් තියෙන කණු දෙකක් යන්තමින් පසු කරනවා. යන්තමින් නම් පහු කරන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රක්ෂිප්තය සැලකුවොත් මේ ප්‍රක්ෂිප්තය සමමිතික වෙන්න ඕන. සිමෙට්‍රිකල්. එහෙනම් මට මේ x දුර කියලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආරම්භක ලක්ෂයේ ඉඳලා පළවෙනි කණුවට තියෙන දුර කියලා. එහෙනම් මේ දුර සමාන වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි කණුවේ ඉඳලා අන්තිම ලක්ෂයට තියෙන දුරට. එහෙනම් ඒ 2x ධන දෙක වැඩි කිරීම වර්ගමූල 3 නැත්නම් මේ කණු දෙක අතර තියෙන පරාසය, කණු දෙක අතර තියෙන දුර 2 මුල 3යි කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක සමාන වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ ප්‍රක්ෂිප්තයේ පරාසයට. පරාසය හොයාගන්න පුළුවන් s සමානයි ut දාලා t වලට ආදේශ වෙන්නේ මොකක්ද? පියාසර කාලය. u වලට ආදේශ වෙන්නේ සිරස් සමාන තිරස් ප්‍රවේගය. තිරස් ප්‍රවේගයේ නියත ප්‍රවේගයක් 10යි cos 30යි. එහෙනම් r කියන පරාසය එනවා 5යි මූල 3යි කියලා. x ගණනය ගන්න පුළුවන් 3 බෙදීම 2යි වර්ගමූල 3 කියලා. දැන් අපි දන්නවා මූල ලක්ෂණ නැත්නම් ආරම්භ ලක්ෂයේ ඉඳලා පළවෙනි කණුවට තියෙන දුර. එහෙනම් ඒකෙන් ගණනය ගන්න පුළුවන් පළවෙනි කණුවට
යන්න යන කාලය. ඒක 0.3යි. තප්පර 3යි. තප්පර 0.3යි. කියන්නේ t1 කියන්නේ තප්පර 0.3. දැන් දෙවෙනි කණුවේ ඉඳලා අන්තිම ලක්ෂයට නැත්නම් අවසාන ලක්ෂයට යන කාලයත් සමාන වෙන්න ඕනේ සමමිතියෙන්. ආරම්භක ලක්ෂයේ ඉඳලා පළවෙනි කණුවට යන්න ගිය කාලය සමාන වෙන්න ඕනේ දෙවෙනි කණුවේ ඉඳලා අන්තිම ලක්ෂයට යන්න ගිය කාලයට. එහෙනම් මේ දෙක 0.3යි නම් දෙවෙනි කණුවට යන්න ගිය කාලය අපිට ගන්න පුළුවන් මුළු කාලය ඍණ 0.3යි කියලා. ඒක එනවා 0.7යි කියලා.